wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I greet you good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. My people, join me. Today is Monday, the 15th of September 2025. We are here once more, fellow Biafrans, to talk about our wonderful nation, Biafra. Biafra is our religion, my people, and we must evangelize. But before I continue, fellow Biafrans, I must have to pray and thank Chukwu Okike Abiama, Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye kele n'igwe kee anyị. Ana m ajakwa gị mma n'ụtụtụ taa bụ Mọnde, wee na-asị mma dịrị afa gị, mbuni elu dịrị afa gị. Biko nna, edokwala anyị Maazị Nnamdi Kanu bụ awa leader, onye ndu anyị. Ebe niile ọ nọ na nna biko chedie, mee ka ndị ilo anyị jie hapụ ya. Hapụla anyị Maazị Simon Ekpa, mma eji gbuo agụ, our prime minister. Biko chedokwala anyị mmadụ na abụọ, chedola anyị our APM Maazị Oge Nkere, onye na-achị anyị kịta, na-achịkwa anyị, chịrị anyị na-abanye n'ime Biafra. Biko nna, anyị alanye 18th of this month n'aka gị, ka ime ka ọ bụrụ ife ga-ewetara anyị Biafra, ife ga-ewetara anyị ọganiru. Nke a bụ ofu n'ụzọ ife APM megoro. Anyị dị obi aṅụrị. Chineke biko gọzie ụmụ Biafra, gọziela anyị General Butuzo, gọziela anyị Commander Gentle na Commander Angel Makeup. Biko nna, ụmụ Biafra niile ndị na-atụ ego eji eme ife anyị na-eme, biko ka ego ghara ịkọfa n'akpa. Gọzie nwoke, gọzie nwanyị. Ekwekwana ka ụmụnna anyị gbuo Wisolu Ngozi Ọrabụ Fulani maka na ọ poison. Ise ụmụ Biafra, biko nke onye chiri ya zelu. Unu mana taa bụ Mọnde, mbọsị a na-eme nke anyị na-akpọ sit at home maka onye ndu eji eji, and iji gosi Nigeria government na Nigerian governors, all the failed governors, na ndị be anyị ekwerozi n'ọchịchị ndị zoo. Taa bụ Monday, bụrụkwa 15th of September 2025. So ụmụnne m na ụmụnna m, aga m akpọnyere unu ife unu ga-eji wee malụ na ebidogo m program a, ka unu gekwanụ ntị o. Anywhere you from, around the world, come and see who we are. Because you are welcome. Welcome to Biafra. It's about you are welcome.
soro wee gbarịwa. Chukwu okike gọziri anyị, gọzikwa anyị n'akara aka. Ife bụ na mere bụ ọganiru anyị gbara ụwa garị. Chukwu okike bịa maka anyị jeje, n'afa ya ka eji ebute ike. Mgbenụ bịa kele nụ, mama and papa bịa fụ n'ife ji bili. Biko bịa kele nụ, anywhere you from around the world. Mgbenụ bịa kele nụ, come and see who we are. Bịa kele nụ, ndị mbụ ụwa, bịa kele. You are welcome. Welcome to Biafra. Biafra bụkwa obodo Igbo. Ebe ọ bụ na si you are welcome. We believe in quality education. We can be partners if you are ready for innovation. Makanina, the government is talented to be better. If you invest in Biafran land, when of your no, mama and papa Biafran if I believe. Pick up your no, anywhere you from around the world. When of your no, come and see who we are. Nekele no, nekele. You are welcome. Welcome to Biafra. Biafra bukwa bodo Igbo. Ebo bune si you are welcome. Amadike, Mazina Dikano, Mazi Simoniba, Magadafra. Honorable Chancellor, Ebe Jacob one. Abi no final. The real over the world wide. The Afro-land obodo Igbo. The Afro-land, the rising sun of Africa. Yeah. Yes, my people, I hope you all enjoyed that interlude that we are using as our jingle and one other of our main jingle. Before I continue, let me search for it. Biafrans, our resolve to leave the zoo is non-negotiable. Cry for self-determination has reached a historic crescendo. Following the 2024 Biafra self-referendum, in which 50,048,916 Biafrans overwhelmingly voted yes to exit Nigeria, the mandate for independence is clearer than ever before. The message is simple and uncompromising. Biafra is non-negotiable. For decades, the Biafran people have endured systematic killings, marginalization, and political exclusion, a struggle that has claimed millions of lives since the Nigeria-Biafra War of 1967-1970. Today, the oppression continues in the form of state-sponsored insecurity, military invasions, and targeted genocide across Biafra's homeland. Families are displaced daily, and communities live under siege. Adding global weight to Biafra's demand, international investigations, including a Canadian federal court ruling, have linked Nigeria to terrorist sponsorship and collusion. Reports confirm that Nigeria not only funds but also shelters terrorist networks while turning its military against unarmed civilians in the east. Such a state, branded by its own actions, cannot be the custodian of the Biafran people's future. The Biafra Republic government in exile, Bdf, the Biafra de facto government in the homeland, and the Biafra Defense Forces, BDF, insist that the referendum results represent the undeniable will of the people. No amount of intimidation, propaganda, or foreign complicity can erase the truth. Biafra has chosen freedom, Bdf stated. Across the diaspora and within the homeland, millions echo the same sentiment. Freedom is not a request, it is a right.
From Nelson Mandela to Martin Luther King Jr., history proves that oppressed nations cannot be silenced forever. Biafra's struggle has now crossed the threshold of debate. Its sovereignty is a destiny sealed by the people's will. The call is now on the international community, human rights organizations, and world powers to recognize the Biafra referendum, intervene against Nigeria's crimes against humanity, and support the emergence of Africa's newest sovereign state. Biafra is non-negotiable. The people have spoken, and we must stand together to defend our territorial integrity. Our freedom is here. Yes, my people, Biafra independence, Biafra existence is non-negotiable. Everyone have seen it. Many countries are saying it, talking about it, that Nigeria is a terrorist nation. So what can we be seeing to be negotiating with Nigeria, a terrorist country? So my people, we are good to go. I have to thank everybody that is here today. Chinenye, daalụ sọ, ndewo, ụtụtụ ọma. Thank you, Ezi Nwada. Thank you so much for joining. Thank you, Rage and Fury. I thank you. I appreciate you for joining. Thank you, Stella. Thank you, Blessed Samuel. Thank you, Mazi Chizoba Ndewo. Thank you, my people. I appreciate each and every one of you. Ndị be anyị, ndewonu. Taa bụ mbọsị a na-eme nlota na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na-eji eji. Ndị Biafra na-akpọ ya Holy Day for onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Bụrụkwa mbọsị ndị be anyị na-egosi na iwe dịfa n'obi etu Biafrans who are in Nigeria politics etufa si wee were ụmụnne anyị na-achụ aja. Na the whole zoo, sọsọ na Biafra land ka ị ga-afụ politicians na-ekpote ndị amị ka a na-egbu ndị befa. O nwere vidio m ga-akpọ ebe a. Video one of our brothers a na-akpọ Kedafia Okocha. That Okocha, you know, my people, ọ na-akọwa everything. Na-akọkwa ndị governors ọnụ. Ụdị ọnụ tosiri ka akọ ndị governors. So my people, Biafra is non-negotiable. Onye alaikiri ife anyị na-eme, nya get out. Or ife onye ndu kwuru. Onye ndu si, if you don't like what we are doing, you better get out. You better get out. So ana m agwakwa ndị be anyị with ohere a, onye ejekwana metụ wisụlụ Ngozi Ọra Fulani aka. Ndị be anyị niile, ndị nwere ike ikwulu okwu, esendigokwalụ mfa the video na their platforms, WhatsApp platforms. Onye metụkwana whistle anwa aka, ọ dịkwa poisoned, or a poisoned whistle. Ye nwekwana onye Biafra ga-emetụ nya bụ whistle aka, maka na iji wee gbusie ndị be anyị. Ọ ife Ngozi na ndị Fulani melagri. O ji wee sialụ PM asị, bịa nọdụ n'akụkụ PM wee mụtasịa ife ọ ga-eji wee nụso PM ọgụ, wee nụso Biafrans ọgụ. So ndị be anyị, onye ọbụla fie asaa n'anya, onye metụkwana wisụlụ Ngozi Ọra Fulani aka, onye etinyekwana ya n'ọnụ, onye akpọkwana ya, onye metụkwana ya aka in the first place. Ọkwa ọnwụ itinye n'ọnụ. The moment ọ touchelu your saliva, or poison aga ozugbo, iji nwayọọ nwụọ koke lile ọgwụ oke.
unu emetụkwa n'anya bụ wisụl aka cha cha cha. Ndị be anyị, unu asịkwana na ya gwara unu. Anyị na-etikwa mkpu n'oke onu. Asị m na m ga na-ekwu okwu wisụl a anytime m bịara ime program. Aga m eti mkpu ya bụ wisụl tupu nje kwuo ife ọzọ m chọrọ ikwu, maka na ife a na-ekwu erika. Ife anyị ga-ekwu o rilu nne. Enemy juru ebe niile. Anyị nwere enemy within us, nwee outside. So ụmụ Biafra, onye metụkwana wisụlụ Ngozi Ọrabụ Fulani aka. Onye ejekwana ya nso. Nke a bụkwa nke nsi ka mmalụ ụlọ ọkwa, maka na asị na-ekwuo ma ntị anụrọ. Oge isi ga-ada fa niile ayịlụ daa at the same time. Ana m achọ my other jingle. Unu ma na ife dị na this internet na ọ dị too much. Ana m achọ ya ka mweli ya open up for today. Biafrans, ana m asị unu nnọọ. Daalụ unu for coming over. Ọ dịrọ fecha fecha. Onye ga-anụ na ịnọ on, onye anwa achọlụ gị bịa. Anyị nwere a lot to talk about. Nwekwe a lot to discuss together as a family. Wow. Yesterday was another day that it rained at a Ludo meeting. And I thank all of you that came over. You know, onwe ife anyị na-eme, anyị ga na-eme ka unu malụ. I really have to look for this video and keep it where I can easily find it. It's difficult to trace. Yes, here it is. Here it is, my people. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans. A different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So the Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to the is a waste because they're not going anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in.
It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal co-sponsor of the African Growth and Opportunity Act. But most importantly, I do believe that Biafran independence is a just and noble cause. And I trust that you have a bright future ahead. We will try to secure your independence. We can't promise because the politics is not a particularly predictable situation in the United States today, and justice is not always served, but we will work towards that objective. I appreciate the opportunity to work on behalf of the Biafran people, and at this point, let me turn it over to Elias. Elias? Oh, thank you, Jim, and it's an honor to be working with you on this, and we appreciate your lending your support, someone of your prestige and stature. That association would be so critical. So thank you, Jim. I appreciate it. And thank you, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, and dear Biafrans in the United States and around the world. My name is Elias Gerasulis, and I am a good friend and colleague of Congressman Moran, and we are your new lobbyists here in Washington, D.C. However, you should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation by Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. The Prime Minister has done this with the self-referendum. He has done this with opening diplomatic liaison offices around the world. And I think by establishing a proper Biafran lobby in Washington, D.C., the Prime Minister has delivered his master stroke. And if you can look at the Nigerian media and the social media, you will see that this is something that's been highly publicized. And I think this is because they understand the moment that the United States starts to gain more support for the Biafran cause, it will be a game changer. Because when the United States leads, other countries follow. Congressman Moran and myself are your voice to the U.S. Congress, your voice to the White House, your voice to the State Department, your voice to the highest offices in this great land. And we will not stop until victory is achieved. Long live a free, independent, and sovereign Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Thank you very much for that brilliant speech there. Elias, we are happy to have you on board, and we have a lot of things to do together. Thank you. This particular appearance today is just to present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. It is now that we go out there and do what we know how to do best for the interest of Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. It's our honor, and we
Yes, yes, Biafrans, my people, you have all heard it and you have all seen it. Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ. Ya dịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Ka m kenekwa ndị bịalụ ebe a make comment. Starting from McGold, ndewo. Daalụ for joining us. Daalụ Clement and Big Ben, ndewo. Ezigbo nwanne m Ayole, ndewo. And Martins, daalụnụ, daalụnụ. Ndị be anyị, unu mara oge ụfọdụ ife na-eme, ndị Igbo tụrụ inu si na ọ bụrụ na anwụta nwa nkịta akpị na-arụ, ya lice, dog lice, akpị nkịta, anwụpụta ya nkịta na-arụ, ma igosiri anya ọ ga-asị na ịtụrụ ya mbọ, mana ịnwụpụta ya igosie ya, ọnya bụ dis jingle. Akpị dị vam vam vam, madam vam 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 na-arụ ka atụpụta wee gosie. Oge ọbụla ka a na-egosie ndị mba ụwa, maka na anyị nwelu formidable arrays of enemies according to onye ndu, both within and beyond. Anyị nwelu ndị ilo n'ime, nwee outside. Ya na ngozi ndị a na-abọ bụ ndị nọ with PM mbosi o melonveil these people, and the kind of words that Elias used. Also that PM with remarkable leadership quality. Na PM anyị nwelu remarkable leadership quality, and none take Biafra to a very high level by employing them to take us to Washington, D.C. Ngozi na this Madam Vam Vam Vam, muna fan of that day. Fan ya, ọ ka esi ama onye bụ onye eziokwu na onye asị, onye sabo, onye chọrọ inweta Biafra na onye achọrọ inweta Biafra. Onye lo na anyị niile na ala na ayi anyị niile na anyị amara ife anyị tosiri iji oge anyị wee mee, maka na time anyị bụ for waste, anyị solufa na ayi ala. So ọ dị mmi ịpụta ebe a ị na-egosi. Our information minister wee sị anyị, before you bido your programming in a day, the Breji media, look at it, Breji media, gị kpọọ this very voice. Ọ ya ka nji akwe. Ọ bụrụ na onu fa asọka, ọ bụrụ na ma like ka igosi mmadụ na-abụ anwa nke fada ekwe m odidi, maka na etu fa si deceive OPM, ọ jọgburu onwe. Ebe PM nọ today, aka Ngozi dị ya, aka ya dị ya, ọ na-agbagharị kịta, ọ na-ejezi ebe niile. Onye ndu na PM jelu nwee interview, nwee review, o jee ebe anwa. Afụrụ m ya na nke a na-akpọ Mr. Masanga, nke onye Kenya, ka amazi m onye ebe Masanga bụ. Hello, Uchenna. So we are always using these people na their nonsensical voice. Ka unu wee malụ ndị bụ ndị sabo, ndị unu ga na-ege ntị na ndị unu ama na-ege ntị. Today, all those templates on other work out, because the good news about this Jim Moran lobbying firm, the good news bụ na APM esogidegofa wee sochapụtafa ọganiru. On the 18th of this month, ọ ga-akpọtụ akpọtụ, ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Unu afụghị? So na anything anybody na-eme, nyafie asaa n'anya. Anyị ejiro this Biafra n'egwu. Mụnwa personally ejiro m ya n'egwu. Everyday ka m ji agwa unu ife bụ interest m. Two things. One,
bụ na Biafra anyị ataga afụfụ rinne n'aka ndị Fulani. N'elu mana ndị Fulani ga-echenji, fa chọrọ ichenji, and they will never change. Maka na asị na a fool at 40 be fool forever. Nke ịbụọ bụ na fa gburu nwanne m nke solemn direct gbuo ya during the war, and so many Biafrans. So these are my interests. Onye lokwa na mmekatife a na-eme taa na echi na m ga-agba ọsọ, onye anwa ya chee ife ọzọ. Mụ nwa ama agba ọsọ, akwụ m gidigba, ọsọkwa onye ọbụla agbapụ, mụ nwa ama agbapụ until Biafra abịa. Biafra ga-abịa lele, iwu bụ na ọ ga-abịa. Fulani ama nala anyị anị anyị. Onye ga-asị oh good news, o nwere any news dịnụ bụ na anyị ga na-afọndụ Biafra, anyị ga na-atụ ego ka Biafra wee bịa, anyị ga na-atụ ego eji sponsor ọganiru dị na nnwere onwe a anyị nidilie. Onya bụ the good news. Following the news of 18th, unu makwa ife ọ bụ. So aga m akpọrọ unu voice our APM during fundraising ka unu nụ ife okwuru ebe anwa. Ọ si anyị make some noise. Anyị make some noise because all the necessary. Ọ nọkwa ebe anwa wee kọwala anyị. Unu amago dịka oge anyị na-eje Finland a na-atụ ego anwa atụsị ọkwa Ngozi bulie. Atụsi ego anwa Ngozi bulie. Ọkwa ofu APM a bụ onye bịa to the rescue of Biafrans. Ọ bịakwuola anyị ụgwọ. Ọ na-agwazi anyị kịta na Americans provided for everything. Na ebe unu ga-anọ ma unu bịa na ọ dị. Na anyị nidirozi ịbịa tụba ego for hall. Na fa nwere ebe fa na-welcome ndị Biafra on the 18th, which is Thursday this week. Unu afụghị na Biafra abịaga abịa. Ọnya bụ Elias Madam Vam si anya come close, you will not succeed. Unu afụghị ọnya ka a na-ekwu na onye chọrọ inwetelu gị ife adịghị n'anya n'azụ, what it will cost or what he will spend. APM is spending his time, spending his own money, because nobody placed him on salary. He is doing all this voluntarily, just like each and every one of us. Ada akwụ ya ụgwọ nke unu ga-asị na ife o ji eme bụ maka ego a na-akwụ ya. Penny afọ ada akwụ ya. Unu afụgo. So o nwere ego a na-akwụ ya. I want to let you know that the evil will only strive when good men keep quiet and silent. In the absence of good men, the evil men will always strive. Nigeria have shown to be evil for decades. And in all this evil of Nigeria, the good men have always been terrified, fear, and they remain silent for many years. Today, many good men have risen up, and they are all in Biafra government in exile. And I want to let you know that the evil will only strive when good men keep quiet and silent. In the absence of good men, the evil men will always strive. Now, yes, my people, evil will strive according to our PM when good men keep silent. For instance, unu na-anya ife na-eme na Biafra land. Unu afụ na our leaders, ndị tosili bụ ndị na-enedo ndị Biafra, bụ ndị ụmụ be anyị tụkwasịrị obi. Fa niile gbachi nkịtị, ife wee na-emebi. Ife wee na-emebi na be anyị. Ifuge. So my people, nwerokwa anyị ama agbachi nkịtị. I think somebody entered.
Okay, Rage and Fury. Good morning, Rage and Fury. Talk to Biafrans, though it's somehow early. Uh, a very good morning to you, our beloved mother. I hope I'm coming out. Yes, yes, yes. Okay, thank you very much, our dear mother. Thank you so much once again for all that you are doing for your people, all that you are doing for us, the Biafrans. We sincerely apologize. We sincerely appreciate everything that you are doing for us. There are no words that are good enough to pay all of you that are in the media, sacrificing day and night out of your busy schedules. You will always be available to make the information, the right information available to your people. And believe me, that is a huge sacrifice that you are making. This is something that our dear fathers, the Megojuku, Philip Effiong, they never had enough of, though they had Okokundem then. He was just like a one-man riot squad, you understand? But today, there are a lot of you that have taken up this challenge and you are doing it very well for your people. I really want to say thank you very much for all that you are doing for your people. Greetings to Thank all you. Biafrans. Yes, ma'am. Greetings to all Biafrans, all the faithful, hopeful, and genuine Biafrans all over the world that are fighting for the freedom of Biafra. Those that are in for freedom, not for negotiation, not for political offices, not for amnesty or anything that they are going to benefit from the Nigeria political stooges who also double as terrorists, led by the APC and PDP terrorist organization as recognized by the Canadian court. So I really thank you all Biafrans for your steadfast resolveness. Special greetings go to our people in. Thank you for your consistent Alaudo. Thank you all that turned up for that fundraising yesterday, which was It another was nice. success. Yes. Yes, yes. And a very big thank you to our brothers and sisters from Alaudo and to all Biafrans that tuned in yesterday. Those that were able to give and those that could not give, your presence made a difference to us as well. So I really want to say a very big thank you. And greetings to all our leaders from the days of Dimodime Gojuku, Philip Effiong of blessed memory. May their memories be a blessing to us in our march to freedom this day. May the memories of all the fallen heroes of Biafra that fought from then till date, may their memories be a blessing to all. Special greetings to all our living heroes that are still fighting for us today. Special greetings to the uh, beloved, our leader, Onyedu Mazi Nnamdi Kanu, the true son of the soil. We greet him. He was kidnapped from Kenya, for the record, by the Nigeria terrorist state led by the APC and PDP terrorist uh, organization, as once again recognized by Canada. He was kidnapped from Kenya and he's been in DSS dungeon for over 5 years now. He has won many of the cases against him, and the appeal court of Nigeria said he should be discharged. But up to date, Nigeria disobeyed their laws, and an innocent man that is speaking for the freedom of his people, speaking for the defense of the Biafran babies, women, and children, is still locked up in DSS dungeon up to date. This is the injustice that is done against us. You understand? And this is why we speak. This is why we fight. This is why we put our lives on the line. You Yeah. understand? And the more of this injustice they do, the more of this injustice they do to us, the more of our people that will get involved, we take up the mantle and call a spade, that what is right needs to be done. You understand? So thank you to you, our Onyedu Mazim Nadikano. Thank you to you, our beloved Prime Minister, Your Excellency, Simon Ekpa. Thank you so much. This is another one that is locked up.
because he speaks for the freedom, for the defense of his people, for the defense of the Biafran babies, women, and children. Nigeria colluded with Finland, a very wretched, poor country, and is unjustly and politically locked up just to silence his voice. The Bible says that righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. You understand? Yes. So silencing the voices of people from speaking for their right is injustice. That is sin, and that is what is bringing reproach, multiple reproach upon Nigeria. It is bringing reproach on Finland. It is bringing reproach on Britain. It is bringing reproach on France, because sin is a reproach. The truth is that if you are doing business with Africans as a European country or as a Western country, and as long as you are taking away their wealth, but there's nothing to show for it in Africa, you are underpaying them. That is sin. It will bring reproach upon you. But as you are taking the wealth of Africa, but there is outstanding development, and you are interested in the development, in the well-being of Africans, then that righteousness will exalt your nation, and the people in Africa here will be in a good mind with you. You understand? They will love you as a partner. But if you are taking the wealth and you are underpaying, you don't even care how the people survive, whether they have healthcare system, whether they have good roads, whether they have schools, they have job opportunities. You want all the people to be running away from their land to your. That is sin, and it brings reproach according to the Bible to a nation, to a people. And this is what is happening to us, many that are involved in this sin that is being committed against Africa. So, in other words, I deviated. Greetings to our Prime Minister and to the Acting Prime Minister, His Excellency Ogechukwu Ukere, for the milestones that he has achieved in Washington, D.C. Greetings to all the lobbyists and the attorney, even to the lawyers of our Prime Minister over there in Finland. We greet them from the land of Biafra here. Special greetings to them. And we greet all the Biafra Defense Forces. This is the army that is recognized by the people. It is the People's Army, indigenous army, whose loyalty is not to any Sokoto Caliphate, whose loyalty is not to any British crown or to any Western or European powers. The loyalty of this army is to the people of Biafra. The loyalty of this army is to the land of Biafra. You understand? So we really salute them. Thank you very much, BDF. Thank you very much, Biafra Liberation Army that are contained in the BDF, Biafra Resistance Fighter, Biafra Navy, Biafra Air Force, and every armed group that is contained in the BDF. We send our greetings to you. Thank you for the endless sacrifice that you are paying for the people. You know, in the clip that you played about Madam Raphael Ajaire, Yes. You can see him saying that Elias come close, and he's telling the Elias that Elias will not succeed. Yes. But the question is, who is he to say that Elias cannot succeed? When our leader, Onyedu Mazi Nnamdi Kanu, let me even start from the time of Dim Odime Egwejuku. When Dim Odime Egwejuku wished that Washington, D.C. should be involved in this Biafra freedom, Exactly. which is going to play a very important role in the coming of our Yes. freedom of Yes. Biafra. Dim Odime Egwejuku wished for that, but he could not get it. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, this has been his greatest cry for Washington to get involved, for Washington to hear out the Biafran people, for Washington to step into the Biafra issue. Please. This has been his heart cry, our leader, Onyedu Mazi Nnamdi Yes, Kanu. please let me And our interject Prime a Minister, bit. the same. And he got. Can I interject a bit? Oh, no problem, no problem. You know what you have just Go said ahead, my now? mother, go. What you have just said now, how you will know that it is truth and correct for Biafrans is that Onyendu recently sent a message that was delivered to Biafrans on the space by Success. That Onyendu said that we should guide our APM with everything in us, because Onyendu has gotten the message of what APM is doing for us, using the same template that made Madam Van 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 to say, Elias, come close.
Onyendu appreciated it. A man who is detained. But this one that was there the very day these lobbies were unveiled to Biafrans, he was there with me and Minister Sonny and 555, Vision 55. We were all there. That means he is a wolf in a sheep's clothing, deceiving PM. And now that PM is not here, he's trying to crash all the templates that PM laid down. He doesn't want Biafra to come. He doesn't want us to have our independence, because it is through these lobbyists that Biafrans can penetrate into Washington, D.C. Thank you so much, and go ahead. Thank you. Thank you so much, man. You see, we are in one mind, because everything I wanted to say is just what you just speak from my mind, and you said it. You understand? Because our prime minister knows the importance of these people. This is why he got the equation correctly, and he went direct to Washington, D.C. by this divine angel that God sent Yes. to us, the person of Elias Yes. Gerasolis. And today we are lead. Who is our pathway to Washington, D.C.? It is Elias Gerasolis. At the end of the introduction and the briefing, the lobby said, Elias Gerasolis said, we are not going to give up until victory is achieved. That victory is the freedom of Biafra. He said, we are not going to give up until victory is achieved. That even as your Biafra defense forces are fighting in the homeland of Biafra, we, the lobbyists, we are going to be your voice to the Washington, D.C. And we will be doing the diplomatic fight. We will be doing the diplomatic fight in Washington, D.C. Then the Prime Minister said, Elias, let us go ahead and do what we know how to do best. Let us go ahead and win. Let us go ahead and get Biafra restored. That is to tell you that the Prime Minister Simon Ekpa says, Elias, you must succeed. The acting Prime Minister, after our Prime Minister was unjustly detained and unjustly jailed, he took it up from there and is doing everything possible to see that Elias Gerasolis must succeed. Because if Elias succeed, Biafra succeed. If Elias wins, Biafra wins. And this man is doing everything possible to see that Elias succeed, to see that Biafrans win. Biafrans win. You understand? But you can see a very hungry bingo, a monkey who called himself Madam Raphael Ajaire, that hunger is about to take away, coming to say that Elias. Not even one AJ, not You even understand? one AJ To that he can our contribution. So that is really pathetic. That is really pathetic. And Igwe Butuzo himself, here in homeland, he's saying, Elias Gerasolis, even as we are fighting here and we are succeeding here in Biafra land every day, we want you to fight for us in Washington, D.C. We expect you to succeed. Igwe Butuzo said, Elias, go ahead and succeed, because your success is about Biafra success. And one monkey is coming to say that Elias cannot succeed. The question is, who is he? Has he been able to bath 3 times in a day? Has he been able to feed to say that Elias cannot succeed? Who is he to say that Elias cannot succeed? You understand? I know. See how stupid and how useless people can be. So this is another avenue. This is another avenue that the gods of our land provided for all the saboteurs to expose themselves, to reveal themselves to Biafrans that, oh, we have been hiding behind this Biafra thing to commit our atrocities. That in the absence of our prime minister, the gods of our land begin to expose them and they begin to confess. You understand? So I really want to say a very big thank you to all our leaders who have put all the templates in place on how to get our freedom. And before I continue, there is something I've been meaning to say, which has been escaping my mind, and I will take this opportunity to say it on this platform. Our heart from the land of Biafra goes to the United States of America.
Our heart goes to the family of Charlie Conk, who was May who his was soul brutally rest in murdered. peace. Yes. Yes. May his beautiful and gentle soul rest in peace. This is the voice of freedom, the voice of civilization. But terrorists don't like this voice, and they took him out. Quite unfortunate. This is why we have always spoken about terrorism and the nations that are supporting countries that are terrorist affiliated. At the end of the day, you are not doing yourself good. You are not doing anybody good. You understand? Because this one that we keep crying about Nigeria harbors terrorism. Nigeria sponsors terrorists. They are comfortable with terrorists. They dine with terrorists. They drink with them. They do everything with them. And we Biafrans, we keep saying that this thing is happening. At this early stage, you may think that it's only us Biafrans that they are killing. But the main target is the West, especially America and Israel. That is the main target. So this is why we are still calling that let every nation that frowns at terrorism, that hate terrorism, unite together to see that we kick out terrorism from the earth. Otherwise, if you keep funding countries that are terrorist affiliated, this is the end result that you have just witnessed in America. This is just an innocent man, Charlie Conk, who was brutally murdered by terrorists. These are the things we are facing here in the land of Biafra. Please, man, just give me a minute. That's okay. Hello, my sister ụtụtụ ọma, ụmụ Chineke. Ndewo. Ndewo. We appreciate everybody here. Ụmụnne m na ụmụnna m, nke ọzọ m ga-alụtụrụ unu aka tupu anyị a na-aga n'iru. Today bụ mbọsị unu na-eme ncheta onye ndu. Ọdụ ụzọ ife na-abụọ m ga-alụtụrụ unu aka. Hello, ma, can you Yeah, hear go me? ahead. Okay, go ahead. Okay. So thank you very much. As a matter of fact, we must unite together to fight against terrorism all over the world, no matter where it is found, whether Africa, or America, or in the West, or in Europe. We must come together, and the only way to eradicate terrorism is for us to unite together to stop our support for terrorist country. You know, there is a resolution that was adopted in 2001 by the United Nations on terrorism. The resolution was, I think, 1373 resolution on counter-terrorism. You understand? That states that no nation should support any state that harbors, that support terrorists or terrorism. You understand? That is what the resolution says. But today you see nations that are crying against terrorism still funding states that are terrorist affiliated. And that is what I cannot really understand. States like Finland, Alexandra Stubb, having support to unjustly lock up an innocent man fighting for the freedom of his people, defending his people from the terrorism that is meted upon them by a so-called state called Nigeria, a government called Nigeria. You understand? So this kind of support is something that must be withdrawn, because if they keep giving this type of support to Charlie Conk, will always be, you understand? So the only way to eradicate terrorism is for us to unite together and fight against terrorism and kick terrorism out of this earth. You understand? And that being said, speaking about your topic, which is a negotiation about our freedom and funding BDF. Terrorism, I mean, over our freedom is as good as signing the debt, is as good as signing the continuous killing of our babies, women and children, and our innocent civilians. That is what it means. Because this is what we have witnessed ever since we have been under Nigeria.
during this 100 years amalgamation, which expired 2014 and up to date. This is what we have continuously witnessed under Nigeria. They use their terrorists in uniform, in rag, to massacre our babies, women and children, innocent civilians, especially Christians. You know, so negotiating our freedom is as good as simply saying, let us come on a round table, sit down, and sign the continuous killing of our innocent babies, of our women, of Exactly. our civilians. And Yes. we will not allow that to happen. That can never happen. You understand? So this is why Yes. we are calling upon our people that they must rise up to the occasion to fund the BDF, the Biafra Defense Forces. This is the only Exactly. army. This is the only army that we have that is protecting our people. And we must understand that these Biafra Defense Forces that has Biafra Liberation Army, Biafra Resistance Fighter, Navy, Air Force, and every other armed group contained in it is the most treasured asset, is the most treasured jewel that we have today. And Yes. as such, we must not allow them to cry over the lack of materials they need to operate effectively, over Yes. the lack of materials to defend our innocent, vulnerable babies, women, and children, and the civilian populace. We must not allow them, to cry over the lack of such materials. This is why we need to rise up in one unit to support the BDF. And we must not also allow them to regret ever putting their lives on the line. We must not allow them to regret ever laying down their lives to protect, to preserve our lives. We must not allow them to regret ever dropping their businesses, dropping whatever it is they used to do, and stepping into that bush just to defend our innocent old fathers, our innocent youth who have paid the highest price of adoption by the Nigerian state and organ harvesting. We must not allow the BDF personnel to regret ever dropping whatever they used to be, whatever they used to do, and they went into that bush to defend our people, to get the freedom that we hired. That is the freedom of Biafra. We must not allow them to regret. Hence, we must rise up to fund them. We must rise up to support them. I've always said it time and times again that a Yes. foreigner cannot protect you better than a brother. A foreigner cannot protect you better than a brother. Nigeria is Yes. a foreigner. Nigeria is a foreign entity. It's a foreign entity. It is owned by a foreigner. It is also managed by a foreigner. It is managed by stranger. They recruit few of our brothers to work with them so as to take over our land, so as to take our land from our hands, to the point that today a man from Sokoto could come to Bayelsa, could come to Imo and claim ownership of Imo State, and claim ownership of Delta, and claim ownership of Bayelsa. This is what they are Mm-hmm. doing. They are using the few of our people they recruit. They are using them to take what our ancestors gave to us, the land that our ancestors gave to us. This is what they are doing. Come to Warri today. Any company in Warri is all this Fulani, Hausa, and Yoruba. This is what you will see at the head. There, you understand? So what they simply do with our brothers and sisters that are working with them is to use them as enablers to help them Yes. to conquer us and take over what belongs to us. And remember, even though they bear Ogenero, they bear Emeka,
they bear Okemute, they bear Tegwolo, they bear Osaro, they bear Ekaite, which are our names. These people are recruited by the foreigner, and you don't expect them to serve your interest. This is why you see all these different terrorist groups called Udogashi, Ebubago. You see some of our brothers there. These our brothers are not there. Yes, thank you. Thank you, Rage. Thank you so much. Let Interest me... of the foreigner that employ them. This is why you see them going all over the place, killing our people, because they are not supposed to serve your interest. They are working for money. They are working for their money. They are working for the foreigner, and they have to serve the interest of the foreigner, not your interest, not to protect you. Otherwise, normally it should be expected that an Isoko man, an Urobo man, an Igbo man who happens to be Biafra is supposed to protect his household first. That is in the military. That is in the Nigerian military. He's supposed to protect his brothers and sisters first. But in their case, that is not the case. They have to protect the interest of the foreigner. They have to protect the interest of the foreign entity, which is Nigeria. My people, thank you so much for listening. Ndị be anyị nwekwara ife anyị ga-agwa unu ebe a. Unu mana Ngozi Ora bụ Fulani. Ngozi ejego jee bute whistle, poisoned whistle, o buru buta to ndị be anyị. Mana ndị jigawa ndị Fulani ndị befa ka ọ na-ezigala ego palliative. So unu egekwana Ngozi ntị, onye metụkwana whistle anwụ aka. Nke ọzọ wee bụrụ maka our donation. Na-enu link ebe a for ndị bi n'obodo oyibo. The link for donation bụ bregirestorationhope.org. Nya bụ the latest one. Unu ejikwana another link for ndị bi n'obodo oyibo. Mana ndị bi na America nwere ike use Zelle. Ndị bikwanụ na homeland na-edi nọmba unu ga-akpọ here +4477 067 05575. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, onye metụkwana whistle Ngozi aka. No ifenye na ndị zoo poison and chip dị n'ime ya bụ whistle, maka na alụrụ ya ọ dịka phone. Ọ gafe a na-eme unu attract, unu eje ibitu aka. O nwelu poison na-egbu mmadụ slowly, and o nwekwuru tracking device. So na iwelugodi eje dobe, fa ga-achọta gị, maka na fa take time wee lụọ the whistle ka o wee nyefe ohere ịlụkwa their own device ga na monitor ya bụ whistle. Ndị be anyị, onye emekwana the mistake. Rage, just to summarize and let me go straight to some of the videos I want to play for my people. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, thank so you. All I am is that a foreigner cannot protect you better than a brother. The BDF are our brothers. They are our sister. Nigerian army or police or whatever you call them, they are foreigners. You understand? So they cannot protect you better than your brothers. Let us unite and support our brothers. And lastly, before we drop the mic, there's a little advice I would like to put out. I don't know if you could be taken, because I really want to commend you for the beautiful songs that you play today. These are wonderful. We have a lot of the songs, you understand? The It's media the same people, guy. even, The same yes, guy. yes. So the media, of course, the media people, even Rastama has this one that they don't want to hear the name of the you the media people should try to get all of this music, you understand? From time to time, be playing them to Biafrans, you understand? Because one thing about programs is that one of the reasons why you see TV stations and radio stations having a lot of followers, their programs is not just all about talking. You know, sometimes when they talk, they will just give an interlude. That interlude, they can play music.
They can play like the voice is playing. You understand? All this, these are things that make the programs to be more lively, to make the program to be more rich. You understand? So within an interlude, you can just slot in a music that talks about our freedom, that talks about our struggle. You can just slip in the voice that we were playing before. You understand? So all these things will also give you a little break to regain yourself and put yourself together, and they will also encourage music is very powerful. You understand? So this is what I just really want to encourage, and I really want to say thank you very much for all that you are doing, my mother. Thank you for the opportunity to speak. Before I yield, I will say, "Oh no, memlaro nenuwe wowo. Oh no, memlaro nenuwe wowo. Ono memlaro nenuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra wakapo. Ikwe soko we nenuwe wowo. Ikwe rigbo we nenuwe wowo. Ikwe kalaba we nenuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra wakapo. Igodo migodo we nenuwe wowo. Ikwe rijo we nenuwe wowo. Ishakiri mone nuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra wakapo. Ita anak mwene nuwe wowo. Ikwekwere wene nuwe wowo. Ikwori bibio wene nuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra wakapo. Ikwori ka wene nuwe wowo. Ikwe gala mone nuwe wowo. Ikwe gede mone nuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra wakapo. Ono memlero nenuwe wowo. Usiwo mufoma we Biafra. Ahe, usiwo mufoma we Biafra wo. Kapoyo. Thank you very much. I yield the mic here. Thank you so much. Thank you. Wonderful Biafrans. Thank you so much for coming round and talking to Biafrans. We do appreciate you. Every contribution you have made here is well appreciated. And in fact, I will start by practicing what you just said. In between, I will play a little bit of song and then continue. Because they say that all work and no play makes Jack a dull boy. We have a lot to talk about, but sometimes you spice it up with some Biafra songs. Thank you. I do appreciate your suggestion. I do. I have sent this one. It's a very new one. He sent it to me this week. Let me replay it a little bit while we are here. Isobodo yibo na ebo benesi you are welcome. Obodo chukwu kwere anyị na nkwa ka ndị rofuru wee gbariwa. Chukwu okike gọziri anyị, gọzikwa anyị n'akara aka. Ife bụ na mere bụ ọganiru anyị bara ụwagharị. Chukwu okike bịa maka anyị jeje n'afọ ya ka eji ebute ike. Mgbenụ bịa kelenụ mama and papa bịa fụ n'ife ji bili. Biko bịa kelenụ enyi
anywhere you from around the world. Yes, my people, a little bit of this and a little bit of that. Thank you, my people. We are 10, 20 members of Congress gathered. Is the whole Congress that congregate there. And for those that will be wondering how much do we pay for the venue or the event, we are so grateful for United States of America government. They provide it for us. They know we're coming. They are ready to hear our cause. Yes, Biafrans, we are working with a man, Mazi Ogenkere, our APM, a man who truly loves his people from the bottom of his heart, a man who genuinely wants to take up from where his brother predecessors stopped. Our APM, if he is not a genuine man, he has every loophole to use Biafrans to make money. He could call Biafrans now and say to us, we have good news. On the 18th, we are going for something in Washington, D.C. We need a donation. We need to donate money. And I know that genuine Biafrans will always donate. But no, he came and told you people the truth, that Americans are providing us, the Washington, D.C. Congress, that they are providing Biafrans a place to stay. How genuine can a man be? Ụmụnne m na ụmụnna m ndị nọ n'ụlọ, ama m na ụfọdụ n'ime unu na unu na-ege ntị, ụfọdụ n'ime unu na-esokwa bịa tụnye ego na fundraising. Ọ ebe our APM nọ wee kwuo okwu a. Okwu ọ na-ekwu bụ iji gosi unu na anyị ama atụ ego this time around. Ọ dịrọ ka Finland, ka unu wee fụ na ndị Finland na fa bụ ndị oshi. Finland ga-abịa welcome anyị, lesi anyị hall, lesi anyị hotel. Fanwa ga-abịakwa again si na onye isi anyị bụ a terrorist. Fanwa ga-abịa nara akaebe n'aka ndị Nigeria wee jide our PM. Onye na-eli, ọ na-eli akụkụ na-abụ ogbulga n'ebe a, ogbulga n'ebe a Finland. But our APM, America, enyego anyị a very massive hall. Ya ka ọ na-akọwa ife a. Ọka unu ga-esi wee ma onye obi dị ọcha. Ọka unu ga-esi wee ma onye dị genuine, onye na-ekwu eziokwu n'ife ọ na-emelu gị. So my people, our APM, o nwere etu ọzọ anyị ga-esi wee mee appreciate, gosie na ịfụrụ ya n'anya, dana ịkwadie ka o mee ife achieve, andọ ife ga-eme onye ndu ka obi dị ya mma. Maka ọ bụrụ na anyị melu dịka etu esi wee mee oge ụwa zuru ike, unu fụ na onye ndu aka chinigo aka. But onye ndu achiniri aka maka na ọ ma na anyị kwudosiri ike. Onye ndu wee kwuru gidigbam, wee kwechiri ọfa niile Nigeria gọọmenti na-eme onye ndu. Onye ndu jụrụ ajụ maka ọ ma na anyị nwee kwere. Onye ndu knows that we are not giving up. Or if obi ji sie ya ike. Our PM, the same thing. Our PM did not cow out or behave like a coward. No. Or accept na ya ga-anọ ebe fadobelie. Even though n'ime obie ọ ga-adị very disappointed n'ebe ndị Finland nọ. Yes, our brother Rodriguez Orlando, I appreciate you. Also, it is a good one. Biafrans are talented. Yes,
m ga-akpọkwala unu egwu ya ọzọ. After a while, the same guy ọ dachaji anyị ego, ọ sị na nke a bụ his own contribution, and onye a etu a ka ọ na-akụ egwu ọkụgo more than 4 anyị ji eme our program. So onye every Biafran na-anụ ọgụ ka ike dị ya. Daalụ. Thank you so much. Thank you, Rodriguez. Thank you for your nice and encouraging words. Thank you so much. Dalo. So Rage and Fury said, every Biafran in US and Europe must try to make it to the Biafra US Congress hearing. Yes, it is very necessary, but it is expensive. If I live in America, I would have been there. Yes, pure honesty from our honorable APM, Mazio Gechukwu. He is very honest with Biafrans. Very, very honest. And I love him for that. Because this is an opportunity. Ndị wayo, unu fụrụ na recently, nke a na-akpọ Ọrabu Fulani, na ọ bụrụ ego bunye ndị politicians, ndị NCWC, jigawa ndị Fulani befa. Kedu ebe o si bute ego? Ego ụmụ Biafra na-atụrụ ya, atụsịara oburu bugalfa. Ọ bụrụ nyanwa ọ ga-asị unu tụọ ego na America Congress na afa na-achaji ego, unu atụọ, maka na ndị Biafra chọọ ka Biafra bịa. Obi dị anyị ọcha in everything we do. Yes. Our brother Reg said, this event in Washington, D.C. is bigger than the 2 we had in Finland. If there's a way for me to attend from Africa, I will do so. Don't worry, my brother. You will get nothing but good tidings. You will get good news. This one gladdens our heart. This visit on the 18th shows that what our PM, Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, and our current leader, the APM, His Excellency, what he is doing is showing off. Is showing off. He has been there for testimonial in the Congress and now is hearing. And every Biafran is invited. So you can imagine when Madam Van Van Vam said, Elias, come close. This is the handwork of Elias. Thank you so much, Rage and Fury. I appreciate you. Thank you, and may God bless each and every one of you. So, my people, there is nothing we need now other than our donation. Breji Restoration Hope.org is our new payment link. So every Biafran should endeavor to make donation, even if it is 1 agent. Biko ndị be anyị, anyị ma na unu nwere ego, bịa ka ịtụnye ego, bịa ka donate something. Go on my honorable, the defense boss, one of our defense bosses. Go ahead and talk to Biafrans. They have been missing you for some time. Oh, the internet has kicked him off. So let me play the main music from this very guy. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise.
There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning's on the rise. Thank you, my people. Go ahead, my minister. Go ahead and talk to Biafrans. Hello, His Academic Highness. Are you there? All right. Let's continue to listen to APM. Please, if you know you're happy about the progress so far, make noise, support your freedom. Give the best gift that you never give before. Please, I will join back in a few minutes again. Thank you. Ndewo APM. We love you. Ndewo APM, Ndewo. It will be a game changer because when the United States leads, other countries follow. Congressman Moran and myself are your voice to the U.S. Congress, your voice to the White House, your voice to the State Department, your voice to the highest offices in this great land. And we will not stop until victory is achieved. Long live a free, independent, and sovereign Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Thank you very much for that brilliant speech there. Lawyers, we are happy to have you on board, and we have a lot of things to do together. Thank you. This particular appearance today is just to present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. Yes, PM told the lobbyists that he has a lot of things to do with them together. Meanwhile, Vam 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 and Madam Bao Bao, Ngozi Orabufulani, we are busy calling them criminals, telling them to come close, that you will not succeed. These are people that PM said he will like to do so many things with them together. To present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. It is now that we go out there and do what we know how to do best for the interest of Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. It's our honor, and we look forward to serving you in the cause. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Nice to have you. Thank you, Mr. Prime Minister. It was a pleasure to see you again. Thank you. Look forward to working with you. Thank you. Bye. Thank you. That the Fulani have killed, you bring them back to life. So that's why we have to be careful. And we can make it predictable by showing how serious we are, by supporting this great cause, by showing that we want to be free. My fellow citizens, it's time we get our freedom. We don't want to wait until justice is always served. If we keep waiting until justice is always served, we'll wait until we all die. We need to protect our land. We need to protect our family. We need to protect Biafra land at large. Every inhabitant. It's our job. Our freedom is in our hand. I know I don't mean to mention a former earlier on today, but I just have to. So that will serve as a lesson for others. Other saboteurs, other ones that have betrayed one way or the other, please, if you do something wrong, admit it, accept it, stop living in denial. Come with good faith, repent, and be genuine, not after turning around. You're not saying you never worked with Ngozi before. Why you are the chief pilot of Ngozi Orabeze? Just because you all want us to drop the ongoing. Yes, ndị be anyị na-aghọta ife APM na-ekwu
ịma na okwu bugo okwu before kịta ọ na-achitego wee na-ekwuzi okwu maka one of the people, all those ndị agadi na-agwa ofe na-eso Madam Baobab a na-akpọ ọfọma. Ọ sị na the man bịakwutelie kịta nke this week aka rapụrụ nwanne nya wee si ya na ihe soro Ngozi. Unu ga-afụ ebe the man, our information minister, o gosi the video here. Why faji agbakwutezi APM now n'azụ na-akpụ ya si ya na fe sorozi Ngozi? Because fafugo the light. Ndị a na-afụzi light at the end of the tunnel maka ife ejekọ the 18th. Fafugo the first time bụ nke a na-akpọ testimonial na Congress, inner caucus na Congress chambers, American government. Ọ dịrịzi ọnya bụ ife anwa vam na si Elias come close is paying a very huge dividend. And ndị be anyị, ọ bụrụ na ụnụ aghọtara ife a, ife a bụ na Biafra ga-abịa nwere onwe. Agwago m unu before na ndị amị a na-azụ anyị o sokwa, mana ọ bụrụ onye ga-enwetala anyị Biafra. Ife ndị amị anyị na-eme bụ to protect us from attack ndị Fulani. And ọ dị n'iwu, iwu bụ law. Iwu megide na onye chọrọ gị wee bata na be gị under Article 51 of UN Charter. UN bụ ife na-ejikọta ụwa niile together. These United Nations, yeah, across the world, UN tili iwu si na mmadụ bịa chọrọ gị wee bịa na be gị na ị nwere ikike iwere ife onye anwa ji wee na-achọ gị wee nụọ ya ọgụ. Dịka mmadụ bụrụ egbe bịakwute gị, iwere egbe sie. Mmadụ were mma bịakwute gị, were mma sie. UN Charter, nya iwu UN tell that na onye chọrọ gị bịa be gị nụkwasị onye anwa ọgụ. So o nwere ife anyị na-eme dị illegal at all. O nwere ife anyị na-eme megidere iwu. Ifu na ịnụ ọgụ from etu anyị nwa si n'obodo oyibo na-anụ ya bụ ọgụ na-agbadata. Iwu ọ dị n'iwu nke a na-akpọ Government in Exile. So ndị be anyị, ife niile anyị na-eme dị n'iwu. O nwero nke dị against iwu obodo ma international iwu etileti. Mba, kịta ka a na-enweta Biafra. And ka obi wee na-asụ unu ụsọ na ife niile na mbọ niile unu na-agba na ọbala niile a na-akwafu na be anyị na ọ ga-epay off kịta ma emekata wee recognize ya. And unu mana onwe ka ndị ọcha si eme ife. Ndị ọcha na-eteke ife step by step. The first one, ọ dị on record na anyị abịagonye testimonial na Congress. The second step now, anyị na-abịa ime hearing na that place. Then the third step, unu mana ife luo na ite ọtọ ifụzia fakpoziala anyị okwu afa. Achọrọ m inye anybody high hope, mana etu ndị ọcha si eme ife. Ndị ọcha na-eme gidigidi ka ndị nzuzu, ndị ojii ụfọdụ. Ọ bụrụ ndị ojii niile na-eme nzuzu, mana ndị na-eme nzuzu n'ime anyị karịrị. N'enu Fulani na ife Fulani na-eme. Fulani bụ onye bịara abịa wee si na ndị nwe ụlọ na fama nọ. Fulani dị in charge of oil. Fulani dị in charge of gas. Fulani dị in charge of gold ndị Hausa. Dị in charge of their diamond. Dị in charge of nke a na-akpọ Californium. Fulani onwere anyị na ya bụ obodo? Mba. Somebody that came from Futajalon ka unu wee maa na Fulani bụ ndị ọjọọ. Maka onwere ka ị ga-esi wee jee ebe mmadụ isi na onye nwe ụlọ ama nọ, isi anya pụọ n'ụlọ ya, o mee were egbe gbagbubie. Ịma na onye anwa onye ọjọọ ka ọ bụ. N'enu ụwa niile a is not done. You know, it's not done. Yes, it is. I agree with you.
rage. All your submissions made a whole lot of sense, and I believe that na ndị be anyị ga-aghọta, that my people will understand the benefit of this going to congressmen and the layers is leading us with the APM following suit to make sure na Biafra bia. Una fuge. So no ifo biangole or ifo biangole. Lawsuits and other things. And please, if you want to come back and join this great movement, you know what to do. You need to undo all the nonsense, all the mess. If possible, those that are based on your action one way or the other, some have been unalive, you might need to wake them up. I only know that it's only our Lord Jesus Christ that have resurrected the dead. You might need to start practicing that too, one way or the other, because all these evil people, they cause a lot of damage, They need to do everything they can so they can be accepted back. If not, the land of Biafra will never forgive them. The land of Biafra will deal with them. Yes. So repent genuinely. If you come back, accept your mistake. Do everything you can for the Biafran people to be happy and accept you back. But you, like a former calling me denying Ngozi, I read about Peter. Peter denied Jesus Christ, our Lord, Jesus Christ 3 times. A former own is more than 10 times. Please don't deny. Don't deny. Just say the way it is. You made a mistake, you be misled, you work on and correct your error and correct all the bad things you do. Maybe you will help and chase the Fulani out of our land. Maybe you will help and resurrect those that the Fulani have killed. You bring them back to life. So that's why we have to be careful. There's always a judgment there. Yes, there's always a repercussion to our action, whatever we do. Yes. If you do good, you reap good. If you do bad, if you're not careful, bad will be your portion. Yes. Thank you. Honorable Minister of Information, I think we have our dear Honorable Love hands up. I don't know if we're going to still be rounding up. Please, it's time. We really need to appreciate the progress we have made so far and the momentum, seeing what is happening. If you're part of Brigade, be proud of yourself. All the honorable ministers, the rep, admin, every Biafrans that be contributing to support their freedom. And also, thank you. Icholi Kuzilundi Biafra from the phone. Yes, go ahead. That is cutting. Odirokwa clear. On our court. Okay. Yeah, go ahead. But I'm not sure ndị Igbo niile ndị Biafra. Ndị Biafra bụ gọọmenti. Igbo bụ ethnic group. Ka na-ekwu ụta ka ndị be anyị na-aghọta. Igbo bụ ethnic group. Enwere 3 ethnic group in Nigeria from 1914 to now. Until tomorrow and next tomorrow. No, not next tomorrow. From 1914 to 2014.
now 100 years. Can we 3 ethnic groups? Igbo, Yoruba, na Guinea, Hausa. So ọ bụ na anyị na-ekwu ndị Igbo bụ ihe ọpụta bụ ndị niile nọ na that ethnic group bido na mgbada ore ruo na mgbada Benue ruo na mgbada Kogi ruo osi a gafee Enugu na mgbada Adamawa ya bụ side ebe a na-akpọ Ambazonia mgbada si ebe ahụ ọsọdọ ọnụ na mmiri uhie a na-akpọ Atlantic Ocean. Yes. Etu aka ọ dị. So ihe niile a bụ ndị Igbo ma ndị mmụọ. Ihe niile a bụ ndị Igbo ma ndị Cross River. Onwe ihe dịka Cross River. Cross River bụ the language ha ji wee na-ekelisi anyị. Ka na-ekerisi anyị. Thank you, nne m. Daalụ. Ka anyị che na ịdị iche. Kedu ihe bụ akwa Igbo? Kedu ihe akwa Igbo mpụtara n'olu English? Kedu akwa Igbo mpụtara n'olu Igbo? Akwa. Kedu ihe bụ akwa? Onye Igbo ya, onye Igbo jiri ụbụrụ isi ya mere ihe. Akwa Igbo. Kedu ihe bụ Igbo? Suffix and prefix or prefix and suffix. Akwa n'okwu Igbo. Akwa bụ eji agafe eji agafe. Ọ bụkwazi akwa ya bụkwazili akwa but akwa bụ ihe ọ pụtara bụ ihe na-enyere anyị aka ka anyị gafee mmiri ka anyị gafee ihe kwesịrị gafe. Ibom ka ihe bụ Ibom. Ibom bụ bem. Akwa Ibom ọ ndị Igbo ka ha bụ. Ọ ya bụ Cross River na-ekwu ya. Cross River ọ ya bụ ekwetakwana na ha sịrị na Akwa Ibom steeti ewetara na steeti tinye ya ihe mee na after the Biafran genocide war because onweghị dịka Akwa Ibom steeti before Biafran genocide. Rivers use English put na create state gị mara na ihe aba aghụghọ. Ụmụnne m iji gbuo akpụrụ isi anyị ncha bụ ofu ka ndị Igbo na-asị bie na ndị mmọnwụ abụrụ ya because mmọnwụ ha na-ekwukwa kwa ndị mmanwụ ndị na-ekwu mmọnwụ aka bụ ndị mmọnwụ. O nwere tosi adị nsị ọ bụzi na ụmụnne anyị ndị Igbo aghọtara na ndị ha na-akpọ ndị mmọnwụ na ha bụkwa ndị Igbo. N'ihe a bụ okwu Igbo ka ọ bụ because ị gaa na village niile nọ na ebe ahụ bụ Biafra land ihe niile a bụ Igbo language ka ọ bụ Rivers steeti maọbụ Bayelsa steeti ị ga-afụrịrị ndoni asịghị ndoni. Kedu ihe bụ ndoni ịgba ndị akpọ ka a na-akpọ mgba ekwa disentin ka a na-akpọ na Anambra disentin ka a na-akpọ na Ebonyi steeti. Ihe a na-eyi na mgbada ka a na-akpọ gịnị mgba. Ka ihe mere ihe eji ndị Igbo adara na eji mara ndị anyị adanụzikwa ife ọ dịrị ọzọkwa clear ọ na-akọt
ugbu a. Yes, but ọ na-abịa ibido kwuba okwu ọ na-akọt ọ na-adịsisi clear. Nsogbu adịrọ, m ga-anọrọ in the right place so that ma nkọtụsị ihe na-ekwu bụ ka ụmụnne anyị ghọta that ịdị n'otu amaka. Yes. Ịdị n'otu amaka, and anyị ncha ga-esoro oge Chukwu nkere. Onye ọbụla na-eso oge Chukwu nkere na-eso Maazị Nnamdi Kanu, na-eso Simon Ekpa Maazị, na-eso Ojukwu Odumegwu Maazị, na-eso the spirit of our ancestors. Ya mara gị Maazị nne. Thank you. Daalụ. Nka ga-abịakwa ọzọ. Ọ dị mma. Ndewo. Ụmụnne anyị, ife nwanne anyị nwoke na-akọwala anyị bụ na Fulani a na ndị ọcha ndị mbi na befa n'oge fa bịa na be anyị fa nwere agreement ife niile fa na-eme bụ ife ga-efevọ ndị Fulani maka na Fulanis bụ warrior and ndị ọcha etu unu fụrụ ndị ọcha na-ekafa si esheki na fugetu aka m si esheki onye ọcha ifefa ji wee kpọọ anyị asị maka na fa ma na ike anyị ka nke fa onye ọcha nwere ike ịnụ ọgụ. That's why fa ji alụ mgbọ na egbe. That's why. Maka fa bụ cowards. Etu a ndị be anyị na-agba mgba in those days nwoke na ibi ebe onye ọcha ma ekwe ka gị na ya nụọ ọgụ cha 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 cha. Ọ ife fa ji atụ ndị Fulani egwu oge fa bịa n'Africa wee mitie ndị Fulani fa wee ife ọbụla ikeri anyị kelisie anyị ka o fevọ ndị Fulani. Asị gị ịbụ onye Igbo maka fa afụgo anyị fụ na anyị bụ stubborn people fasị na anyị bụ ndị ọjọọ. Saduana of Sokoto nke a na-akpọ Amadu Bello ifugie everywhere ịba Amadu Bello this Saduana of Sokoto this ndị bịara abịa na-achọzi igosi ndị nwe obodo ka fa ga-esi wee bi their lives. Ọ dịrọ possible. Ọ ya ka fa ji wee kwado ndị Fulani wee na-emebisi our culture emebisi our name. Gịnị bụ Cross River Delta? Ịmakwa ife Delta bụ ebe joint mmiri si awụsi naanị ọnya bụ Delta. Fasị gị Port Harcourt afa ndị befa kama nọ emesịa Biafra bịa afa niile anwa fanyere onwe fa na be anyị a ga-wipe ya out. Were afa ndị be anyị afa ndị dịka Emayi Okparafa, Francis Ibiam, all these people bụ known men ndị otu mmadụ dịka Mbakwe. Ụdị ndị a bụ ndị a ga-eji afafa ma afọ Odumegwu Ojukwu wee mee street niile na every university garden na Biafra. Anyị nidiri ịza English afa ndị ọcha. Anyị nidiri ya maka ndị atago anyị afụfụ enough wee were anyị wee chụọrụ ndị Fulani aja na-ele ife niile dị na be anyị and the Fulani kafasi wee bukebe weakest link. O nwere ife Fulani na-eproduce fadeje akwụkwọ maka ọsọsọ ịkpọ isi anyị a bụ ndụ fa na ọnwụ fa niile. Even n'obodo a mbi fa na-achị ndị na-akpọ isi anyị na-achị nalụ ndị obodo a befa. So my people, ọ ife our brother na-akọwa ka anyị niile dị n'otu. Nekwanụ this brejirestorationhope.org link, our donation link. Ọ ife anyị need kịta. O nwere etu ọzọ ị ga-esi wee sọpọtụ our APM ọ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ọ Maazị Simon Ekpa mma eji gbuo agụ other than ịtụ ego a ọgwụsịa. Ọ ife anyị need kịta. Unfortunately for us, America showbego ezigbote interest n'ebe anyị nọ. Family anyị invite anyị bịa for Biafra hearing. Fa nyekwala anyị a place. Ọ bụrụ ndị Finland fa ga-anaga ego. Onya ka our brother Reja Fury ji wee si na this Congress hearing kalilu ugboro na-abụ anyị jego na Finland. And it's true because ndị Finland, yes,
Okay, yes, Rodriguez, she will pay for her wickedness, is on the way. So, can you get this APM's speech here, and we move on. Our recognition and be proud of yourself. Look at throughout this week, you always see some of the achievement in Washington, D.C. Working on, actually, we have a meeting with one of the chairman foreign affairs that have the power to block arms sale to that terrorist country called Nigeria. And I told chairman, Congressman Brian Musk, I'm like, did he know that if this mistakenly or one way or the other way sell any arm to Nigeria, it will land in the hand of the terrorists like Boko Haram. He looked at me. Is that true? I say yes. And I use Afghanistan as a case study. When the United States of America equipped over 200,000 military forces in Afghanistan, then when the Taliban strike, the army of the Afghanistan, they surrender to the Taliban. And the military of Afghanistan surrender with over billions of equipment, military hardware, to the hand of these Taliban. So any arms sale to Nigerian terrorist state, it will land at the hand of the terrorist. Because the president of Nigeria is a terrorist. He's a bad, bad man for that matter. The vice president is a co-founder of a terrorist, of terrorists, yes. If the head is terrorist, what about the tail? Peter Obi, he said Nigeria breed criminals because Nigeria breed him as well. He's a criminal too. What a corrupt country. And Nigeria harbor over 8 different groups of terrorists. That is why everything that is happening in this world, just like Congressman Jim Mora said, that politics is not predictable. Because there's a lot of politics going on. United States of America, they might pretend they don't know it all. They are the leader of the free world. They know it all. They know Nigeria is a failed state. They know Nigeria is a terrorist country. They know Nigeria is not a country, but we'll keep reminding them. Maybe some of the Congress that just been elected or not being really enlightened about what is happening in that country, how the Nigerian terrorist state is killing Biafrans and killing other indigenous of surrounding neighbors. We educate them more, but they are getting the message. They condemn Nigeria. And there's also more meetings as the press release. We'll be having a press release tomorrow and next tomorrow for meetings we already had. And we're pushing on more sanction on Nigeria. We'll cripple Nigeria. We'll cripple Nigeria till they are new. There's a strong sanction coming. Very, very strong one. Yes, thank you. Thank you from here. I see this Zoom user be a lot of love you all are showing. Let the love come with the agenda because we need to protect our land. Thank you. Yes, ndị be anyị, ife our APM na-akọwala anyị ebe a. Ị na-anya o nwere one of the congressmen ya na ya kwụ bụ onye yi short nika, ọ dị na Twitter. Ị gaa na Twitter handle ị ga-afụ ya. Anyị nwa niile mụnwa our information minister, anyị repost gị ije na my own Twitter handle ị ga-afụkwa ya. We reposted it. Nwoke afọ bụ nyanwa dị in charge of arms. Unu mana ndị ọcha dị very fa na-ahazi onwe fa ọfụma. Onye nke anwa o jee n'ọfịs ya na ya sikwa foto edekwa ebe anwa ife dị man bụ ọnya ka ọ na-akọwa ife a. Maka onwe oge Nigeria bịa
pozuo na-ebost na a na-ebutelu fa ngwa agha. Not at all. APM azọchi gị, o jego meet that very congressman wee make sure na a ga sanction Nigeria. Ife a na-akpọ sanction bụ ịchọ ime ife ma onye na-eme ife ọjọọ ịmago reproach onye ahụ ozugbo maka na ife ọ na-eme adịrọ mma, abịachie ya. Ịgbasịa mbọ mmadụ eje n'isi mmiri jee bichie ya, ọ ife o ji eme maka ndị na-ebunye Naijiria ngwa agha. Maka na Fulani bụ warriors. O nwere ka onye Fulani nọkata ọsị na ya jekọ university ka o jee gụọ akwụkwọ bụrụ a doctor bụrụ PhD. Mba, omemie ọsọsọ etu esi egbu mmadụ, ọbara na asọfa. Igbu mmadụ bụ ego unu fasi na Chukwu. Ife unu ga-eji ma na ndị a bụ nwelu bad agenda bụ na Chineke nna gwago Moses na Mount Sinai, thou shalt not kill. So i wee jụzie onwe gị, ndị a na-egbu mmadụ na-asị Allahu Akbar, kedu ife onye fa na-egburu mmadụ? Asị gị nọ jihad. Jihad bụ for Chineke. Chineke o nwere onye Chineke si ya gbuorie mmadụ? Not at all. You know? Ezi nwanne anyị Onyinye-Chukwu, ndewo. Ndewo. Yes, Biafra is an ideology, not a commodity, and for that reason is non-negotiable. You can't negotiate something that is not for sale. Biafra is not for sale. We are not a commodity. It is nothing but an ideology. Yes, also nobody will stop an ideology whose time has come. Our acting Prime Minister, Mazi Oge Ikere, your name goes with you. God's time is the best, and no mortal will stop the coming of Biafra. No, not in this dispensation. Long live our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu. Long live our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa the Great. Long live our acting Prime Minister, Mazi Ogechukwu Nkere. Ndewo. Thank you. We appreciate you so much. My people, lotakwanu click the like button and subscribe to Bdf TV if you haven't. A lot of good things are happening and will continue to happen to Biafra. Anya taga fufu enough. If I know zikita bụ na anya agbago ọnya ka ichebe na ọnya a ịgbalụ na ọ ga-ebutela anyị nnukwu anụ. Mana tupu anyị elu ebe afọ ka ilote na-use this payment link bregirestorationhope.org. That's the latest one. After ndị CRC na nke a na-akpọ kedafia iwu ka gịnị bụ afia azụ sizilawa original one PM dobela anyị. Yes, ndewo Stella, daalụ. Onye sikwanụ n'ụlọ Homeland ya kpọọ m n'ekwentị a dị ebe a ka m gwa etu ọ ga-esi wee tụọ ụtụ. This is the only thing I need kita. So si ya bụ ife mfiamara anyị nwezi now. Agbasigo nya bụ ọnya, agbago dị ọnya. Kita anyị na-echezi ka ọnya niile anyị gbara ka ọ na-ewetala anyị good news. Because this 18th will mark the beginning of our recognition. America ji step by step. Ọ bụrụ ifefa na-eme gidim. Ada emie n'ike. So ka anyị na-egekwa our APM. Ndewo. Ndewo APM. Ndewo APM. BRJ in New York, over to you. Ndewo. Ndewo. Honorable Chinyere, are you here? For years and years to come. All the atrocities against BRJ and Biafra, BDF,
APM, Biafra recognition that all of you have done. They are visibly available on the media. Now, I want everybody to look at this. Everybody should look at this. Ndị be anyị, ife ọ na-egosi unu ebe a bụ o nwere onye a na-akpọ ka ezikwa afịa o nwere woman na-eso Ngozi Ọfọma wee bịa n'iru our APM wee na-agọ na ya deso Ngozi. APM si na ọ gọluru ife karịrị 10 times dịka etu Peter si wee gọnarị Jizọs. Ife fa ji agọzi kịta wee na-agbakwute APM bụ maka fafugo the first one melunu na Congress, the testimonial, another powerful one. Then nke a bụzi the crowning, icing on the cake on the 18th of this month. O wee gbata bịa si APM na ya mara onye Ngozi bụ. So our information minister wee sị ka eweteli ya this picture, so watch anya ka anyị gee ya ntị ka unu mara onye bụ Ọfọma, mara ife o kwuru oge ọ nọ wit Ngozi. Fa niile arapụsigo Ngozi o. Nke a Ngozi na-efegharịzi ka akụ kịta, ọ medicine after death. Geenụ ntị. This was a former on the 8th of May. Just look at this right up here. Look at this right up here. Can you all see what is on the screen? Can you all see what is on the screen? Yes, sir. Please, somebody should. Expand it on your phone. Expand it a little. Yeah. On Somebody my phone. Okay. Yeah, on your phone, expand it. Expand it on your phone and help me to read what is there. Okay. Dr. Nirel Ọfọma. Emma, as Oge threatened in the past that he will destroy everything if he is not in control of everything. Now remember, the everything is in quotes for emphasis. Since he is more connected than all of us, including PM, you have crowned him, and still he has carried out the threats. All the commanders in his axis would soon be gone. I have warned over and over again that since Asari recruited in public and has unlimited reinforcements, that ultimately he will defeat us, but PM dismissed my fear, believing in the so-called men on the ground. When the dust settles, then we all can lick our wounds because you crowned Ogenkere. I hope he is still funding the men on the ground. In our common interest, as he is in control of that axis, we and Ngozi are not in charge of your men on ground. Please, caution should be Nkere and Abarawa about their utterances. The entire public are watching as the drama unfolds. Finito. Sorry, Honorable, not to cut off. This fool, this old fool call of form, ask him, when do we have meeting? Where do we have conversation? And I said, Mazio Gechukun Kere said, if he's not in control of everything, he will cripple everything. That never happened. To tell you how evil these people, they will go to any length to lie against you, just to destroy your name. As of former, where do we have that meeting?
Where is that discussion here that if Mazio Gechikunkere is not in control of everything, he will cripple everything? That never happened. This is the same man, he told me 3 days ago that he's not on social media. He don't go to social media. He don't belong to any group. He not with anybody. He not with his mother, Ngozi, or whatever you will call it. Or former, if you are watching, should be ashamed of yourself. Before we went to Finland, when Ngozi started this nonsense, there's a group Ngozi created and trying to form interim government. When they invite me to that Zoom meeting, actually I don't want to go to attend that Zoom meeting because I'm not in support of it. Who actually forced me to attend that very meeting is Chama Eko, that I have to be there. If I'm not there, that will happen. Everything will be destroyed. The same useless Chama said I have to be there. That is when they want me to champion everything for them. So after championing it, they will come now and do what they have in mind. Chioma forced me to attend that meeting, that interim government meeting that Ngozi tried to put together, the first Zoom meeting. I don't want to be at that meeting. Chioma forced me just to be there. When I entered that meeting, I was yelling at Ngozi. I told Ngozi, did she know this is great forming a government? This is overthrowing a government. We have Biafra Republic government in exile, and you can be, putting another government together. It's called, it's interim government. This is like overthrowing a brig. When I was talking to Ngozi, Ngozi was forced to turn her camera off because she couldn't withstand my anger, the way I really come after her. Then a farmer jump out and start, fighting back, calling me name. This man called me all kinds of names. I let a farmer know he's not a man enough either. He have to stand up and behave like a man and behave like somebody who can take care of a family. What this old fool told me is that, oh, he have 2 sons. They have already graduated. He is man. I don't know having a son. Do that make you a man? Are you going to have a son, have a family, have daughters, children, your wife, and you're not able to take care of them? You're not able to fight for them. You're not able to secure them, protect them. So that's what I meant. So a former, you should be real ashamed of yourself. If you are watching and know this message, you will get it. But if you have called and say, okay, oh, they make mistake. This is what happened. This is what happened. Our former is really telling me that we need to wait till January. Let's wait till January. We all need to come together and reconcile this and this. I said, former, and do what? What about while we are waiting? This is September, and these terrorists kill us all. Former want us to wait September, October, November, December, till January before we can all come together and do this. I said, I don't know some of these people. He says he's a doctor, but if he's mentally sick, if he have a problem, I think he can get himself a nice medication that can probably help him out. But sometimes I ask myself question, where are these people from? Are these people actually normal human beings? For this man to act the way he acted that very day, I can't just believe. I was just listening. I'm like, is he a former saints? All this. And at the end, the bottom line, he went straight and said about the lawsuit. If we can drop the lawsuit. I said, former, we dropping nothing. All of them will be held accountable. And this is going to serve for a lesson for the other coup plotters. And those that are still with Briggy thinking that maybe they sneak in, doing their little donation one way or the other way to deceive us, any of them that still rise up to betray. What happened to Ngozi will happen to every other group, every other individual from henceforth. Over 20 years, they took us for a ride. That time have gone. Everyone that come to betray this struggle will
hold that person accountable. Thank you, Honorable Minister of Information, for bringing this up here. The same man that was denying that he never been in social media, but this is his post. Thank you. Thank you, APM. That was his threat when he sent across to a man to forward to BRGIA. So he was threatening the Biafra Defense Forces. So I kept it for him. I posted it out on the Well, my people, you have all heard it. That is that one so far. If you had the opportunity to listen to watch what my topic of today is, it says, let me go there and read it out. Today's topic says, reasons why Biafra can never negotiate with the zoo. We can never be seen to negotiate with Nigeria. We don't want to negotiate with a terrorist nation. We don't want to negotiate with people who have very bad reputation nationally and internationally. Ndị be anyị nọ n'ụlọ, ama m n'ụlọ nọ, sit at home today, ndị ga na-ege ntị, ndị ga-afụ vidiyo a kịta na ndị fugolie kịta. Ife unu tosiri ịghọta bụ na Nigeria gọọmenti bụ Fulani na-achịfa. Fulani eluro 13 million. Nigeria niile fasi nọ 300 and something million. So iwepụ 13 million or 12 million bụ nọmba ndị Fulani na the rest. Malụ na terrorism a Nigeria na-eme nọọ ifefa ji eyi ndị mmadụ egwu. Fe yuzugo ndị Benue before na ndị Plateau during the war 1967 wee gbuo ofe egbu kịta. So ndị Benue na Plateau ada alụzi with them. Fa wee je na-ekpokọta ndị Fulani Mauritania na Senegal, Ivory Coast, Mali, ebe niile fa nwere ike fa kpokọtasị afa fa bịa na-egbu ndị be anyị. Wee na-eyi ọsọsọ onye na-eyi atụ egwu ji terrorism na-eyi ndị mmadụ egwu. That's why fa ji wee nweta gọvanọ unu. Maka na ndị ofe mmanụ bụ fa ka ndị nwa bekee mere ka fa na sọpọtụ ya bụ ndị Fulani. Maka onwere gọvanọ onye Yoruba ga-asị military bịa gbaba ndị befe egbe fada emie. Ndị Fulani bụ fanwa na-achị n'ugwu Hausa fada emie. Ifu nke a na-akpọ Garuba, arụ na Garuba, ọ sị gị na Boko Haram bụ their own freedom fighters. Ifu gị beto nwere onye na-enyefa nsogbu. So anyị nwasị na anyị achọrọzi mmekọ ndị Nigeria. Unu ga-anụ some of the things fa na-eme anyị. Ndị be anyị ga-esi na East wee gbala ụgbọ nke a na-akpọ Biafra land, ka m ghara ịkpọzi ya East maka na East bụ oyibo, afọ anyị bụ Biafra. Isi na Biafra land wee jebe Yoruba land ije gbapụta ụgbọ your goods, ngwa afịa. Ịgbagide iwee lụọ ụlọ ka i wee ghara ịdị na-eteki ma risk okporo ụzọ ma iwufu ego ibirizie na Yoruba land. Famụma wee mee all these things. So o nwere ife dis our brother chọrọ ịkọwala anyị ebe a gbasatalụ mmiri niile dị na be anyị, nke dị n'Ugwuta, nke dị na Akwa Ibom na nke dị n'Igwe Ọcha. O nwere nke fa chọrọ idozi ka ndị be anyị wee nwee ike na-eje. Anyị nwere negotiation with them. Anyị na fe nwere mmekọ. Ya ndị be anyị ka m kpọọ ọnya ka unu nụ. Project in Igbo land, in Imo State to be precise. Yes. But
Can someone tell me why Tinubu stopped Buhari's administration seaport project in Igbo land? In Imo State, to be precise. Yes, Buhari's administration flagged up, through the president of Osibanjo, flagged up a deep sea project for seaport that will sustain the Southeast business, and only for Tinubu's administration to come, they stopped that project. My people, unu na-enwe project ọ ka egbe ọnụ ka fa na-agba ka o wee bụrụ na fa ekwugo na fa nwee project fọ anyị nwa, mana peni afọ onwero nke ị ga-afụ. Ife Tinubu ji wee kwụsị ya bụ project bụ na ego eji alụ ya adịrọ. Ọ jọsụ ka ọ bụrụ ife fa ga-abịa gwa ndị be anyị ka a na-amani enu na aṅụrị o na Buhari elotego unu. Onwero project dị. Biafra bịara na tata, echi countries ga-alụ nya bụ ife juru eju. Even oge PM anyị nọ, ọkwa unu nụrụ ya ka o kwurie na space na country this engineers lụrụ Dubai na-emi approach ka fa bịa lụọrọ ya Biafra, nya wee si fafa nwee ndidi. So Biafra bịara na today, iwu bụ na ife niile anwa ga-adị ọlụ eju ebe niile. Alụọ Biafra ọ bụla obodo kasị obodo, but geenụ ntị ka unu wee fụ na ife a bụ one of the reasons anyị ga-eji wee rapụ Nigeria. Anyị na fa bụrụ ofu, fa fụrụ anyị n'anya, and anyị amenwe mkpakọrịta with them nke a na-akpọ negotiation. Ọma work, ọma alụ ọlụ, anyị agago very far. Na-egekwanụ ntị. Why did Tinubu stop the seaport project in Igbo land? Stay with me in this video as we unfold what transpired. Orash is a river of the lower Niger River Basin and a tributary of Uguta Lake, southeastern Nigeria. The river takes off 183 miles above mean sea level. Despite its historic and economic importance to the southeast region, it has remained undeveloped by successive administration. With the flag off of East dredging into the Atlantic Ocean, it will open up the economic hub of Uguta, Ohajebema, and other parts of the southeast region. The project will promote trade and investment and spur growth in multiple sectors, including shipping, manufacturing, agriculture, and also offer numerous opportunities for the people. But the good news doesn't end there. The president only a few days ago granted Governor Hope Uzodima's request to declare Oguta, Ohaji, Egbema, and environs as an oil and gas free trade zone. What we are doing here today is to sow the seeds of unquantifiable employment and economic opportunities for the future. And this project alone can make the Southeast region a robust, self-sufficient economy. And there is no better time to do this than a time like this, when our economy is in urgent need of diversification. Some other speakers talked about the importance. One of the most useless politicians in Nigeria are from Igbo land. This is the reason why I'm saying this. And if you can listen to this video to the end, you will. This our brother who. Now, one of the useless politicians in Nigeria be from Igbo land, and the car bunke bezioku or ifoku ka mmekwu ya ka okwu onye again. Useless politicians in Nigeria are from Igbo land. This is the reason why I'm saying this. And if you can listen to this video to the end, you would understand my concept and agree with me that they are more useless than you think. Now, during the slave trade, I read some books that this Ogunta River in Imo State, they used to carry slaves from there straight to America because the river there have a local port that they used to, ship human beings in the name of slaves to Europe and to America, direct from there to Imo State. Now, this port, during the Nigerian Civil War,
I also read a book on how the British, that place was one of the places they told Gowon that Ojukwu could start importing arms from there. So a lot of things about the port. I call it port because it has, a place like a depot where you can drop things. The place is very big. You can go straight from there to Atlantic Ocean. Stay with me, I'm coming. Every now and then, they talk about the development of Igbo land. Development of Igbo land. Now, before Buhari administration ends, stay with me. Before Buhari administration ends, Professor Yemi Osibanjo, the former vice president of Nigeria, came to Imo State. He came to Imo State and they flagged up a project worth 6.3 billion naira. 6.3 billion naira. Whether is it naira or dollars? I think it's naira. Yes, 6.3 billion naira. What is the project all about? To develop these ports. Osibanjo said it by himself that these ports leads to Atlantic Ocean Straits. Now, I am going to tell you people why I say politicians in Igbo land, most of them are very, very useless. They don't like their people, they hate their people, and they want power, they want to remain in power. Now, after flagging up this 6-point-something billion naira project, you know what happened next? Tinubu assumed office as the president. Tinubu stopped it. Tinubu stopped the deep seaport of that Ogunta in Imo State. Yes, my people. Dike etu nsi wee kwuo na mbụ before nwoke a na-ekwu ife a bụ na o nwere ego wepụta ọ just kwuo ya n'ọnụ ka o wee na-alafu ndị be anyị maka na ọkafa si eme. Unu afụgo na gọvanọ Hopeless Uzodimma ọbịa gụọ a speech there ọ gụsịa onye ọbụla na-ekwenyere ya maka na ọnya kafa yuzu wee jide ndị be anyị n'ọlụ. O nwere ego fa budget for this ọ just iji gwa unu ka unu na-ama n'elu na Buhari echeta unu mana Buhari abụkwa nwa Usman Dan Fodio ndị si Futajalon wee bịa Nigeria. So ka ezi ka o si wee luo kịta na fanwa bụ ndị bịara abịa bụ ndị ga na-ekenyezi anyị ife na-atụnye anyị nri n'aka from oil anyị before wee nweta Zamfara. Ngafe je make search ka mmalụ the year Zamfara gold bido. Still asịkwa na Zamfara bụ for Zamfara steeti for ndị Fulani mana mmanụ na gas dị na be anyị bụ national cake. Ọ bụrụ na ndị ofe mmanụ nwe this oil fama ekwe ndị be anyị bịa nso. Ọ bụrụ na ndị Fulani ndị Hausa nwe Fulani amekwe ka mmadụ bịa nso. But oil na gas dị na be anyị bụ nke ndị ụwa niile bi na anya bụ area. Fa wee bịa na-achọzi onye fa ga-use n'ime ndị governors wee na-abịado ndị be anyị isi naanị ya ka anyị ji wee si na ka o luo etu o si wee luo kịta no negotiation, and anyị nwere every reason to say that anyị amaghị negotiate with them. Biafra bịaga abịa ndị be anyị onye ọbụla tụba ego. Ife niile anyị na-ekwu bụ the reason ị ga-afụ ị ga-eji wee tụọ ego ka ime ngwa ngwa meghara ọdachi na Nigeria bụ ọdachi. Fulani controlled Nigeria gọọmenti bụ ọdachi wee dịlụ ndị be anyị. Ndị ọcha na onwefa na-atụ egwu wee chọzie kịta irecognize anyị maka na fama na Nigeria endigo kịta kafa ga-afụ nketa ọbịati. Started doing a naked deep support, developing that side. Someone should tell me, why is it that the closest port in Nigeria, if the goods are coming from Europe, Asia, China, Taiwan, all those sides, the closest port in Nigeria is Calabar Seaport. The Port Harcourt Seaport, Warri Seaport, this Imo State Ogunta is also close. But they will leave all this side, they will go to Lagos, which is about how many, thousands of kilometers more far than these ones.
unu ma why ka nkọwala unu why nwa bekee ewepụtago ndị ofe mmanụ oge fabial fasi na fa ga-erigi election ka ndị Fulani wee winie ya Tafawa Balewa na Ahmadu Bello wee winuo election oge anwa Zik sokwa wee zọọ nya bụ election fame ya Tafawa Balewa wee winia Zik wee bụrụ sọsọ nke a na-akpọ ceremonial president. Ife niile a na-eme ọ bụrụ na onye Fulani bụrụ president onye Yoruba fa wee wepụta Yoruba na Igbo maka these three ethnic groups Hausa, Igbo, Yoruba fa wee si mba na fa ga-echuzu ndị Yoruba wee welu fa wee na sọpọtụ ndị Fulani wee gbusisi Hausa gbusie ndị chifu ndị Hausa niile wee na-achọ ịgbadata ka fa gbukwa ndị chifu ndị be anyị ndị Benue na ndị Fulani na ndị Plateau wee nọchie elu fa n'ụzọ. Akọgo m akụkọ a bifo fa wee gbusisie ụmụ nwoke fa niile ndị Igbo anyị wee jee tụbakwa ụmụ nwaanyị fe ime. Ọnya mee na ndị be anyị ada anụ onye Benue ma onye Fulani because ị mara onye ị ga-anụ ebe anwa ọ bụrụ blood ndị be unu. Ife a bụ story fa chọrọ ka people na-agụta na history na schools ifugie. So ndị a otego fanụ anyị n'onu ndị nwa bekee na-enyelufe aka mana ife anyị ji wee kwechirizie kịta bụ n'ụzọ our PM si esuye now. Onya ka Elias ji wee si that PM outsmarted Nigeria, that it is a master stroke. O ife iwe PM ji wee ba ndị Nigeria n'anya mana Nigerians iji fụ na fe nwere uche falo na etufa si jide onye ndu na anyị ga-akwụsị anyị akwụsịrọ fa jidekwa PM kịta chee na anyị ga-akwụsị anyị akwụsịrọ. We are very tenacious. Anyị dị njikelu mana ife ga-asọpọtụ anyị ka njikelu anyị jikelu ka ọ gaa luo n'isi bụ our link of payment. Jisi na ike my people, unu na anwa mụnwa amasị na unu ada try unu na anwa because it rained yesterday na Ludo and it rained on our fundraising. Jisi na ike my people, ndị bịara bịa ma anala anyị be anyị. Hello Eukarya, thank you so much. Fulani ama anala anyị be anyị ya ka m ji wee dee title this program wee si na anya may negotiate with this terrorist nation. Anya gafego anya cross go that Rubicon and this 18th of this month bụ the final icing on the cake. So ife this our brother na-akọwa here bụ na etosili na mmiri dị nso iji wee bute ngwa afịa ya nke a na-akpọ container from China, Asia, all these Japan, all these countries bụ mmiri dị na Akwa Ibom na mmiri dị n'Uguta Lake. Mana fa chọrọ fa wee je welu nke tele aka bụ dị na Lagos wee tinye maka na Yoruba na support Fulani and nwa bekee kwuru na ọ ga-adị etu anwa. Unu afụgie? So no ife anyị ji ada eti mkpu a n'oke onu si ndị be anyị na-ekwe reason unu ga-eji wee na-atụ ego a. Ọ nwa mgbe nta o metezikwa aka unu bụ dimkpa. Ana m eto ndị Biafra ka unu si wee kwechiri fajidele onye ndu fajide PM anyị ga na-aga n'iru maka na ife ga-adị PM na onye ndu mma n'obi bụ na anyị na-aga n'iru na ọkụ fa gụnyere anyị na anyị amekwe ka ọnyụnarị anyị n'aka. Kịta America mekata recognize ya Biafra okwu agwụ ụwa niile agbasuo wee recognize ya Biafra. Unu afụzia akwa ndị mmadụ ga na-ebe like ọfọmanụ nwa bịa kịta na-ayọ APM wee sị ya mirapụrụ ngozi mirapụrụ ngozi ọ sị na ya mara onye ngozi bụ ụdị na-ayị anya ọkwa ndị so ngozi na Jenụwarị wee metọsịa ife niile PM mee. So ife this our brother na-akọwa here
asị m ka unu nụ ya nwantịntị ngosikwa unu another one na-akọwa maka etu esi wee njide ejidelu PM. Just these two video now ga-abụ our last ifena. So ka anyị gee this our brother ntị briefly. Why? Why is it that Tinubu don't want to develop this? Yes, the reason why I'm calling Tinubu now is because Buhari's administration made a budget. They paid half of the money, not half of the money. From the report I have, they paid almost 4-point-something billion. What are they going to do there? This place already exists. It's all about developing it and let it start functioning. 70% of goods imported into Nigeria, spare parts and all those things, if they drop it in Lagos, people will start suffering with containers, spoiling roads, killing people, extortion, down to Anambra, Aba, and so on and so forth. My people, if I want beef and the other na red herring. Hello, thank you, Eukaria and Jidofo Ndewo. Thank you so much. Ndị be anyị ọkwa ifulu ife a this our brother na-akọ ebe a. Ọ ife Fulani takia aghụghọ faji wee jide ndị be anyị fapụta fa na-akwa anyị South East. Fa wee kelisi anyị na-ekeli anyị. Onye ga-ekweta na Igbo bụ 40 South East, 40 United States of Biafra. I beg your pardon. 40 United States. Onya bụ Igbo. Yoruba bụ Yoruba. Ife, Ibadan, Ogun, Oyo, etu a ka o si dị. Fa niile wee na-aza Yoruba. Then iluo n'ugwu Hausa, ifu Nupe, ifu Gwari, ifu Sokoto, ifu Mina, ifu Kaduna, Kano. Etu a ka o si dị. The three ethnic groups, fa na-ekeli anyị, Fulani chenafa dị smart. That their smartness awugo nani. Anya awugo fanani. On the 18th, Kafagan Afu Nketo Biati. 18th of this month, Americans will see Abia for a hearing about Biafra. Farm everything, America everything. Neya, Kaluola anyị ụgbọ mmiri, Kaluola anyị, ka dreja mmiri dịkwa na be anyị. Maka na Akwa Ibom bụ Biafra land. Uguta, Biafra land. Warri, Biafra land. Fachọrọ. Nke a na-asị na afa kwụrụ ụgwọ ka ewee dreji anya bụ ocean bụ asị. Ọ kafa mee ka obi wee daa anyị ka izuzukwa awamumu dondu ndị be anyị anya da emezi mumuto ndị Nigeria again. We can never negotiate with them. That Rubicon has been crossed. You know, sometimes when Igbos talk about marginalization, people don't understand what they meant. Now, I used to see politicians like Ojus Okano, Deputy Speaker of House of Rep. Yes, these people always used to come out that I am number 6. If you see the Deputy Speaker House of Rep saying that I am number 6 in Nigeria, I want to make sure that Abia will turn to APC. Is that what Igbos want? Is that what your people want? No. That in your present. Oh, Jidofo Dalu. Oh, this your prayer here. Thank you so much. I appreciate you. God will be with all of us. We love ourselves. Ndị Fulani na-eweta nkewa. Cowards. Ife ndị Fulani bụ. Ndị bịala abịa. They can never take our land. Impossible. Enke Ndewo Dalu. Yes, victory is ours. Unu mana ndị ọcha fa nwelu sensi rinne. Ịma na ọdịnamma ndị Amerịka na ndị obodo a mbi. Ndị afafa bidolu na yu. Ma obi. Fa na fa bụ oyi. Mana fa chọrọ iji style. Maka na during the war, ọ bụ na media dị ka ọ dị today. Ojukwu Akama na America chọrọ ịbịa recognize ya wee support ya. Mana ọmarọ. That was 1969. Eluzie 1970.
ife niile end ya. Mụnwa amasịkwa na our leader Ojukwu no surrender. No, Ojukwu bụkwa onye isi ike. O surrenderọkwa. And ego nni ya ka o bupute wee nụọ ya bụ ọgụ. So my people, ife niile a Fulani na-eme kịta ọma work. Anyị na fa bụrụ ofu. We have nothing. Ndị ọcha ji step by step kafa wee nweta ife fa ga-eji wee recognize anyị. First of all, fa allow our PM bịa mee nke a na-akpọ testimonial na Congress. The second step kịta bụ this Biafra hearing on the 18th. Ndị be anyị ọ dị unu kafa ga-enyesi all this chance ka ị bịa kwuo ife niile emesi afa sị na fa amarozi ndị anyị bụ. Mbanụ, ndị ọcha bụ ndị nwere uche na-eyuzu uche fa nwụọ na-awụ ọkụrụfa maka na fa enwere onye na-pressurize fa. Mana anyị nwa bụ ndị ojii, fa nwa bụ ndị ọcha na anyị n'azụ pressurizing us, using ndị Fulani wee bịado anyị. Kịta ọ bụ na Traore nọdụ ụlọ onwe, onye na-enye Ibrahim Traore nsogbu? Nobody. Thank you so much, Roslyn Ndewo. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Dalo. So this our brother nọ here na-ekwu ife ọkọcha. Ọ sị na Buhari si ka abịa dredge ya mmiri dị na Akwa Ibom na Uguta ka ụgbọ mmiri na-abịa asị ọtaki ya ndị Fulani. Maka na ọfanwa wetara Islamic religion na that part of the world. Before of abịa, anyị abụrụ ndị na-akpọ isi anyị, and we will never be. So, ọ sị na Buhari si ka eme dredge those areas ka ụgbọ mmiri wee na-abịa de. Mana mba Tinubu wee si no wee mechie ya mana asị o nwere ife fa chọrọ ime. Fa chọrọ imela ya anything. They have marginalized us from 1960 till date. In fact, before 1960, they are seeing us as a threat, potential threat. Ife niile fa na-eme fa nụrụ anafọ onye Igbo fa na-amalididi. Ọ bụrụ sọ anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo bụ Igbo. Igbo bụ the whole region, 40 United States of Biafra. Ọ anyị niile bụ ndị a na-akpọ Igbo. Yes, my people. Onye si na ọ dịrị ya mma ya jee kụọ isi n'aja. Anyị achọrọ ịma. Biafra can never negotiate with terrorist Fulanis ruling Nigeria. So my people, ka ị na-egekwa nya ntị. Money budgeted for seaport for the development of your people. Your people they are business people. So the money budgeted for the seaport was embezzled, the project stopped, and all of you are keeping quiet. And you see the reason why your people don't want you people, they don't want politics, they don't, because they see that you people colluded with the powers that be. And that is why I say, when we are talking about the problem of Nigeria, every tribe, every region is involved. I don't know this region, as far as I'm concerned, all the whole region, they are the problem. The Igbos, the South, the Southwest, the North, the Center, North Central, everywhere, all of them are the problem. No, how could it be? You know, when Osibanjo came to flag off the project, people were happy. That, wow, since this administration... Ifuge, also no Osibanjo bịara kwuo maka the project, na ndị mmadụ dị happy. Kedu ife faji dị happy? Because fache na na-abịa ịlụ ka ụgbọ mmiri bịaba na be ka ọlụ dị na be ka ego dị everywhere, hotel dị everywhere, be anyị na-aga asị. Ọ bụrụ ife fa chọrọ ime, fa chọrọ ka fa mee unu ka obi unu dị ka obi nwa amụrụ ọfụ. Ka fa wee continue na-eme ife fa na-eme. Unu mana ndị gọvanọs a ga-eje si fa nyefa loan ka fa wee na-achụ ndị IPOB. Gọọmenti ebulu loan bunye fa. Felie welie ziga ụmụfe obodo oyibo. Ife niile afa na-eme vigilante dis, ebube agụ dis, ụmụfe ọ na-esokwa.
ndị be anyị nọ n'ụlọ na-anụ ife a taa bụ sit at home and unu na-anọ sit at home, o nwere onye nwere ike ịkwụsị unu. Ọ ka unu nọdụ na-ege ntị na ndị gọvanọs a na fa bụ ndị eriri eri, felego conscience fa to the devil. Elo Kalụ, ndewo, sorry, daalụ daalụ daalụ, thank you. Hey, yeah, you just woke up. Thank God for life. Ndewo ezi nwanne m. God will bless all of you. Thank you so much. So if I na-eme ife niile a bụ ka unu ghọta ife kpatara anyị ga-eji wee tụọ ego, ka anyị wee shake fa off our back. Na ndị a bụ ndị bịara abịa, fama anala anyị our ancestral home. Never. Anyị ataga afụfụ na Nigeria so much. We have done everything humanly possible to make sure na anya bụ Nigeria bụ one, but okwero and anya mejezikwana again. Nke a irapụgo Nigeria, anyị emekibego waves na United States of America, and unu ma na America bụ isi ụwa. Even though na Russia nọkwa ya o, mana Russia adasụ oyibo, Russia enwere ọlọ fada eme ka fa nwere anything ụdị anyị chọrọ. Mana ọ bụrụkwa na ọfịa na anyị chọrọ igo ngwa agha n'aka fa, anyị ga-ejekwa go. Mana anyị chọgodu recognition for now. Anyị abụrụ warriors. Anyị ada ego ngwa agha maka na anyị abụrụ warriors. Oge Biafra ga-abịa, anyị ga-enwe ngwa agha nke anyị. Anyị ga na-alụ ya, anyị nwalụrụ Ogbunigwe. And onya ka eji ebulldoze fana dia disin kedu ife a na-akpụ ya, fana dia ammo tank. Anyị nwa na-alụ ya. Mbụkwa na anya ka bụrụkwa a country o. So ife a this our brother na-ekwu ebe a gbasalụ governors bụ eziokwu. All these governors far dey corrupt, dey compromised, very condescending, very nepotistic. They know what they are doing. Ofa ji onye ndu. Maka na soso onye ndu na control fancha. This sit at home, all the whole Biafra land. Ofu onye. So, all these 5 governors run down onye ndu. Nke anwa bugodu nke na asọmụsọ na ndị ba ya ejiro sit at home egwu egwu. Ife ọ bụ rejection. Ndị ba anyị reject the governors. So my people, anyị go that one. O nwere video nchọka unu ga briefly. And there was no evidence on him, and he was sent back to his house peacefully. He was even apologized. They apologized to him, and they told him, sorry, we didn't see anything in your laptop, we didn't see anything in your computer, nothing in your account, you are a free man, please go back home. And he came back home and continued what he was doing. All of a sudden, he was arrested again. But something happened. After that arrest, that is when I want to show you and prove to you again how I know that he was arrested when Finland got alert, not when they got evidence. Do you remember that video of Sam? Ndị be anyị ka mme introduce to this our brother Afia Buchinedu, and a lawyer, a qualified lawyer. Ana m egewaga video nya very very well. Ma ọ na-akọ maka onye ndu and our PM's detention, because it's a profession that I am interested in. So, ka ị na-ege nya ntị. Ọ bụrụ video onye ọbụla ka m na-ewe, not at all. So, let's go ahead, my people. Let's go ahead and listen to him. Sahakala, I played for you. The prosecutor himself, where he gave an interview on Simon Ekpa's case few months into the trial.
Sam Sahakala, the prosecutor, the federal government lawyer of Finland, admitted in that video, he admitted that though they know, something about the case, but most of the things that happened, happened in Nigeria, they're not so sure. You're not so sure, and you arrested him. You're not so sure. You're not so sure. Let me show you that video again and analyze it for you so that you understand that midway into the case, they had not even received the video. And my people, the little I know about legal practice, you don't work on assumption. Or when any judge ga admit that as evidence in court, assumption, I assume, or I think, or if a jury alone as a lawyer na court, cha, you must be sure. Or if you are not sure, you must bring an evidence of whatever your suspicion is. Only feature no cosidi with evidence. Una fuge. So, this very brother of ours, as a lawyer that he is, imago ndị be anyị adịma like ịbịa ebe a na-akọwalụ ndị mmadụ ife mbụ. Adịmachi ịkọwalụ onye ọbụla na m nwere idea as onye ọkaikpe ka ọ ghara ịbụ intimidation on my program. No, mana mụ nwa na onwe m agụkwuru m ebe a. Ana m practice kwu n'obodo a. And oge m fụrụ onye dị etu a, the guy dị good n'ife ọ na-eme. So I endorse using his program. Maka ọ na-ekwu about onye ndu's detention and PM's detention, all the legal flaws and all the legal jargon, all the mess na the legal practice. Unu mana ndị USSR famarifa na kpọlọ. For that practice law ka ndị Western world na Europe. Una fuge dịka America and Britain. For that practice law ka fama. Ndị USSR. If you go this judiciary otolo PM nga bụ ife ndị obodo a na-akpọ quasi judiciary, and again fa dị ka ndị a na-akpọ industrial relations tribunal. Tribunal bụ ebe a na-ekpe ikpe enwero too much legal attachment to it. A lay person can come there and preside over a case. Ifuge. So this very ikpe pelu PM the illegal. Maka na fe nwero any proper legal evidence to substantiate the sentence they pronounced over our PM. Mana ifugie no ndị egobili egobi. Maka na akọlụ Nigeria bi ịdị na-akpaghalị na-egobi ndị ụwa. Unu mana ndị Facebook na ife afa na-eme anyị nkịta nọ ndị Nigeria. Lai Mohammed na Buhari gobil fa millions ka anyị wee ghara ịdị na-egosi atrocity niile fara commit. Picture fasị gị na ọgọrị na image una fuge. So ọ ife nji eji video Chinedu a ifugo how simple ọ dị and how analytical etu o si atụwasị okwu a one by one. The audio that Nigeria promised them that they will give them to use to prosecute Simon Ekpa, they had not even received it. Listen to this video and I will analyze it for you very well, for you to understand that at the point of arrest of Simon Ekpa, they did not have a single evidence against him. It was when they received the first batch of their alerts, I will call it upfront, mobilization. That was when they finally carried on the case, started the case. Listen to Sam Sahakala's video again. Listen. Syytetyn epäillään toisaalta yllyttäneen rikoksiin Nigeriassa ja toisaalta sitten osallistuneen terroristiryhmän toimintaan täältä Suomesta käsin, niin että se ryhmä on toiminut siellä Nigeriassa. Haven't watched that video. Look at the interpretation here and listen again. Let me tell you what. Let me prove it to you. Listen again. He said the case of Simon Ekpa involves a claim of terrorism-related crimes, where he is accused of inciting crimes in Nigeria and participated in activities from Finland with a group operating in Nigeria. The first line said
the case of Simon Ekpa involves a claim. Claim. Lawyers can never use that word, claim. Rather, lawyers will put it to you. They will put it to you. Involved a substantial evidence of. The case of Simon Ekpa involves enough proof, involve an activity of, not a claim. Who is claiming? Nigeria is claiming. Yes, ndị be anyị nọ n'ụlọ. Ife nje egosi unu ife a bụ na Nigeria na-aṅụrị na atụrụ PM nga. PM gatapụta wee bịa claimzie illegal detention, illegal imprisonment against Finland, and ụgwọ fa ga-akwụ ya maka na ikpe a fekperi ọfụma, and the court kpere ikpe a eluro standard magistrate court na United Kingdom, feluro standard crown court na United Kingdom or America, feluro standard high court. Because ọ bụrụ na ị na-ekpe mmadụ ikpe terrorism or crime, any criminal case starts from magistrate court. Ọ bụrụ na magistrate court enwero power nke a na-akpọ jurisdiction, legal power, that means na falak jurisdiction to preside over that case, eme ya transfer to crown court. Ọ bụrụ na crown court enwero that power, fewegi ya na high court, criminal section. Because ije high court enwe civil division and criminal division. Na high court, then Supreme Court bụ the final. Mana look at them. Court dịka tribunal. Tribunal bụ ordinary people a na-akpọ quasi judiciary bụ ndị tolu PM nga. Ka ị ga-esi tụọ a terrorist nga 6 years? Because na fa mara ife fa na-eme. A terrorist, o nwere obodo a na-akpọgbu fa akpọgbu, kwugbuo fa nwụọ. Nwere obodo a na-atụfa nga mkpụrụ ọka. Ife a na-eme ndị terrorist. Ọkwa unu fụ ka Obama si wee gbuo Osama bin Laden maka na ọ bụ terrorist. Ife a na-eme. But 6 years fanye PM, even though na ọ na-ewute m, mana ọ bụrụ ife a na-atụ onye bụ a terrorist. A na-atụ a terrorist nga karịa etu a, nga mkpụrụ ọka. Ka unu wee ghọta na Finland ji awa PM ụgwọ maka na fe nwere power ịtụ PM nga. Oge m fụrụ this very video, nsi na m ga-eweta ka m wee kọwala unu many reasons Biafra meji wee negotiate anything with terrorist Nigeria. Thank you so much, Uchenna. I love you people so much. So much love I have for Biafrans. And I will continue to love you people. Maka ọsọsọ unu nwa bụ obodo nwe. Ebe a m bi sef, ifefa na afụ m ụfụ. Maka na ọfa na akwado ndị Fulani. Thank you so much. I do appreciate you people. So ndị be anyị, ka unu wee ghọta ife dị n'ikpe a na-ekpe our PM. Na-egekwanụ ntị. Nigeria is the one that is claiming, not Finland. Yes, my people. Elozo me mention that one. Ibulu a lawyer. He may use nata the word claim. Maka na ọbụrụ gị wetara ikpe and ọbụrụkwanụ gị ka a na-ekpe nya bụ ikpe. Ọsọsọ onye na-enwe claim bụ either nke a na-akpọ the plaintiff, nya onye wetalụ dị ikpe, or the defendant, onye a na-ekpegide ekpegide. Gị nwa bụ lawyer cannot claim anything. Maka na ọbụrụ gị ka a na-ekpe ikpe. Gị nwa na-represent onye ndị nwe ikpe. Ife ị ga na-eme bụ na itinye, you put it on them. Asị m na imeli ife a because either need evidence or written evidence or na nwere onye ga-agbalụ gị akaebe. Mana Finland, their prosecutor say na fa na-claim. Wrong, error of law, judicial bias and judicial prejudice. Ife na-aga there. Thank you, Monday. Thank you so much for joining us.
I do appreciate all of you. Thank you so much. So, Kai at that moment, they don't even have enough evidence to back up the claim. That's why it's still a claim. But they went and arrested him with just a claim because they had received the first batch of, the upfront of mobilization. They mobilized them to sites. Finland had become a contractor. They're now contractor, legal contractor, judicial contractor. They have turned their country into call it a theater, call it an arena where people come and shop, and a shopping site. So Ekpa, let me go on. He said in the video, while the actual terrorism crimes, if committed, took place in Africa outside Finland, making it challenging to obtain precise details. You see, making it challenging to obtain precise details. If ever na koweba, hello, Chinedum, ndewo dalu, Chinedu si unu share, and like, subscribe to Bdf TV. So my people, kai move kwano. Ima let us just listen to him again. If committed, took place in Africa outside Finland, making it challenging to obtain precise details. Yes. Ndị be anyị, he may use nata if na criminal case. Is either this or that. There is nothing like if. If is on the balance. On the balance. With criminal cases, you must have it beyond reasonable doubt. It can never be on the balance of probability. You can use balance of probability in a civil case, but in a criminal case, it must be beyond reasonable doubt with your evidence. Before he commit, he commit murder to prison sentence in a criminal case. He gave a proof beyond every reasonable doubt, not on the balance. That's what if is in criminal case or in civil case. If is on the balance of probability. Mba. Ademie. So Finland amaro maka legal practice at all. Famaro. A lot of legal loophole, legal bias, judicial bias, judicial prejudice, everything no juleju na case our PM. So, all makanafa they contracted to Nigeria. Nigeria kwụọ ụgwọ maka na Finland bụ ndị agụ sọsọ bread maka na fa na-akọ wheat ọgwụcha ifefa na-eri nni adịrọ befa fa dị only 5.5 million ọ ndị na-abịa amatalụ Biafra aka. So my people, etu aka o si dị, you can use if. You see, making it challenging to obtain precise details. While the actual terrorism crimes, if committed, first word, if committed, then secondly, precise details. These people don't even have evidence. He was arrested without evidence. Because you're still saying if committed. So wait, you are holding a man in prison for a crime that you are saying if he committed. What if he did not commit it? Will you tell him sorry for all the shame, all the lies? You are sent to prosecute a crime on if committed, or Gasam Sahakala, Mr. Finland. Then you said, making it challenging to obtain precise details. Ifuge, onye si na ụdị arrest the very challenging, not the challenging, making it impossible to obtain an authentic information or authentic evidence. Still, ima jide onye anwa bịa sentence anya.
maka na ife a na-agụ m akwụkwọ oge ọbụla m lotere ya. Legal jargon, legal catastrophe, legal terrorism, judicial terrorism. Maka na ị ga-enwe na criminal case beyond every reasonable doubt. Oburo if you use the word if, a man iba na balance of probability, and you don't use balance of probability in criminal cases because you might be imprisoning somebody who is innocent with an if. But oburo na crime case like our PM's case, terrorism for that matter, the whole world follow terrorism as a crime, and all life sentence. Some countries na gbagbu onye afọ immediately. Etufasi wee gbuo Osama bin Laden maka na ọ bụ a terrorist, and no Obama melia. So isi na PM anyị bụ a terrorist na Nigeria, ọbọkwa na Finland, ị na-eyuzukwa the word if and challenging to obtain authentic evidence. Okunu wee fụ na ndị USSR, which is Finland, Fabu USSR, for amaro maka legal practice. They jailed our PM, pronounced it 6 years wrongly, because you can't use 6 years for a terrorist. Is life imprisonment. To show you na family fefa name, it must be beyond reasonable doubt. They never used it. So they just pronounce what they want Nigeria to hear and jubilate, and their jubilation will soon turn sour. Because with this appeal now, ọbụ na nwoke na-eme this appeal emeteria, ịma na anyị niile na anyị ga-ekuni. Because Finland nwere ifefa ma gbasara law, not at all. Yes, nki Arumel. You see, this our brother is a lawyer, Chinedu. You see his analysis straight on point. But remember, in a court, you need to prove beyond every reasonable doubt. Yeah. How are you going to prove beyond every reasonable doubt when you don't even have precise details to do that? Well, that is it. It is clear you don't need precise details. All you need is precise account details, where the money will be wired to you, where the upfront, the mobilization fee will be sent to you. It was when you received that mobilization fee, that was when you people sprung into action. You mobilized to sites. The first time you saw, what are we doing? This guy, he has nothing on him, whatever. And you left him. Second time, you went and arrested him from his home. From his home, without any evidence. And the funny part is that all this while in your custody, you never granted him bail. You never granted him bail. You are basing what you are doing on ifs. Ifs. If he committed. Lack of precise evidence. And still, you are holding him like a criminal. Criminal. But you are still assuming. With what you spoke on the interview, it is clear that Simon Ekpa is an assumed criminal to you people. An assumed criminal. There was never any day you beat your chest and stake your life to that case you are handling. You cannot take the life of your child and your wife and children, you this man, Samson Akala, on the case you are handling. You are doing it because your government sent you to do it. You are doing it because your government has been paid to do it. You are doing it because it is for your country. So you must do it for the good of your country and for the bad of people who love Simon Ekpa. You have sunk so low to take a man's life, to change a man's direction, to misdirect your followers, to misdirect people, to claim a victory in a court case that you never had power over, that you never fought the case, you never showed your lawyer expertise. The case was just a kangaroo case. It is a charade.
Yes. Like I always say. That is exactly what I have been going through in the night yesterday. That this case, these people actually arrested this man without evidence. Not one evidence. They arrested him not on evidence, but on alert. When they got alert was when he was arrested. Yes. That alert go choke kuna. He go choke kuna well because let me tell you people something. The evil that men do always leave after them. And you must understand it that you cannot keep doing bad and getting away with it. The era of countries, communal crimes is gone. It's gone. Because you see, the United Nations must hear about this. I assure you. The UN must, Finland must come to explain itself for this one on why and how they did not act upon the suspect, arrested him, and still up till May, April, July, when they got this video, they were still basing it on ifs and no precise way to nail him. And you are still holding him. And you say a terrorist. You are still not having precise detail on a terrorist. For 6 months. Even going to his house to arrest a terrorist without precise details. Finland. Jay. There is God. In everything we do in life, there is God. There is God. The same thing Nigeria is doing to Nnamdi Kanu. I say, you say Kanu is a criminal, a terrorist. Okay. When I think of terrorists, I think of Osama bin Laden. Gun, bombs, suicide attack. Which one did Nnamdi Kanu do? Okay, forget about suicide attack. Which gun did you find with him, or bomb, suicide bomber, or mass attack? Because for terrorism, there must be a mass attack. At least a massive nature. It must be committed in a kind of a mass murder scene. Hey! This world is turning to something else. Dear friends around the world, please, everybody should remain steadfast. Calm down, remain steadfast and vigilant, because the days we are running is a very dark days. These are trying times, but we have to remain strong, because the light will surely come at the end of the tunnel. Definitely. The next video is going to be more explosive than this one, more revealing than this one. So stay tuned. Make sure you like this video immediately, share it around, and turn on notifications. Select the bell that says all to get notified whenever I release a video. I have been your host, Chinedu. Yes, my people, Dalonu so much. We have been here for a while now, and we have to call it a day from somewhere. Anya no go no eba for some time today. You know. Yeah. So my people, I thank all of you for coming. Before I go, I have to really make a quick reminder. Ndị be anyị, Ezani State on the 19th, yeah, Friday na-abịa abịa, ga-enwe their town hall meeting, and APM will be visiting. Please, onye ọbụla bịa ka unu support ndị Ezani. And unu mana anytime anyị nwere town hall meeting, yes, ọ na-turn into fundraising. Ife niile a bụ etu anyị si achụ ego ka e wee na-asọpọtụ ndị ụmụnna anyị na-echedobe anyị. Triple General Butu ụzọ, Gentle Yahoo na Angel Makeup, ndị na-echedobe anyị. On the 19th, yes, thank you, Alozie Ndewo. Thank you so much for joining. Ndị be anyị lotakwano, anyị dị 36 kita watching. Try and subscribe to Bdf TV. Like and share the program. Ka ndị be anyị nọ n'ụlọ wee ghọta ife na-aga.
nke m na-elotekwala onye ọbụla bụ maka whistle Ngozi Orabu Fulani butere na Biafra land ka unu wee fụ ka fa si dị alụlụmanị. Fa lụrụ whistle anwa ọ dịka fon, onye fụzi anya ọ na-amalilili ka eje weta, ọ dịkwa poisonous. And ife dị na anya bụ whistle bụ nke a na-akpọ tracker, ife ga-agwa ndị Fulani ebe ị nọ, ọsọkwa gị welie jee dobie n'ime ụlọ, fa ga-eji echọrọ unu bịa. Onye metụkwana whistle ahụ aka. Fa bunatalia last week, fa bunatalia, and onwe ka o si maa mma. Ụmụaka na okenye ma onye ọbụla ga-alaiki imetụ ya aka. Unu gwakwa ndị nọ n'ụlọ, taa bụ sit at home, ndị be anya adapụta ilo until 6 p.m. ife na-akụ kịta bụ after 1. Unu ga-emeki sure na onye ọbụla gwalụ ndị befe onye wekwana whistle Ngozi. Kedu ife ọ na-egburu whistle? Ọ etufa si ekpochapụ ndị be anyị. So m ga na-amalụ ụlọ ọkwụ ya, m ga na-amalụ ụlọ ọkwụ ya, onye metụkwana whistle ahụ aka, ọ dịkwa poisonous. Itinyere anya ya n'ọnụ, o metụ your saliva, ife a bụ killer. O jiri nwayọọ na-egbu onye anwa, o gbuo your kidney, gbuo your liver, gbuo your heart, onye anwa anwụọ. And ọ bụrụgodo na itinyere ya n'ọnụ ijedobie, o nwere tracker device, GPS, eji etresi mmadụ. Ndị Fulani ọ ifefa na-achọ ka fa gbusia ndị be anyị niile. Jụọnụ m ife ọ ga-eji lụọ, ọ sị na over 50 million whistle wee butela anyị. Ndị na-anụ agha ọ na-egbu whistle. So nke ọzọ bụrụ donation. BrejiRestorationHope.org bụ the new donating link. Onye chọrọ idonate na homeland, ya kpọọ m n'ekwentị adịghị ya, +447 706 705 575. Ọ ife unu ga-eji wee kpọọ ka m gwa unu ebe unu ga-enweta ya bụ ife na. Biko nụ ndị be anyị. Biafra is non-negotiable. The people have spoken, the world must listen. By Edidem Unwana. Biafra's cry for self-determination has reached a historic crescendo. Following the 2024 Biafra self-referendum, in which 50,048,916 Biafrans overwhelmingly voted yes to exit Nigeria, the mandate for independence is clearer than ever before. The message is simple and uncompromising. Biafra is non-negotiable. For decades, the Biafran people have endured systematic killings, marginalization, and political exclusion, a struggle that has claimed millions of lives since the Nigeria-Biafra War of 1967-1970. Today, the oppression continues in the form of state-sponsored insecurity, military invasions, and targeted genocide across Biafra's homeland. Families are displaced daily, and communities live under siege. Adding global weight to Biafra's demand, international investigations, including a Canadian federal court ruling, have linked Nigeria to terrorist sponsorship and collusion. Reports confirm that Nigeria not only funds but also shelters terrorist networks while turning its military against unarmed civilians in the east. Such a state, branded by its own actions, cannot be the custodian of the Biafran people's future. The Biafra Republic government in exile, Bdf, the Biafra de facto government in the homeland, and the Biafra Defense Forces, Bdf, insist that the referendum results represent the undeniable will of the people. No amount of intimidation, propaganda, or foreign complicity can erase the truth. Biafra has chosen freedom, Bdf stated. Across the diaspora and within the homeland, millions echo the same sentiment. Freedom is not a request, it is a right. From Nelson Mandela to Martin Luther King Jr., history proves that oppressed nations cannot be silenced forever. Biafra's struggle has now crossed the threshold of debate. Its sovereignty is a destiny sealed by the people's will. The call is now on the international community, human rights organizations, and world powers to recognize the Biafra referendum, intervene against Nigeria's crimes against humanity, and support the emergence of Africa's newest sovereign state. Biafra is non-negotiable. The people have spoken, and we must stand together to defend our territorial integrity. Our freedom is here. Thank you, my people. All must continue to hail Biafra. Biafra is non-negotiable, not now, not never. All hail Biafra. Peace,
progress, unity, and equity. I love you, Biafrans. Ndị be anyị lotekwanụ na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwana ụla, maka na onye lara ụla ebula egbue. Ndewonu.